Glory, 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 glory. I'm alive. This is the day the Lord has made. This is your day for a miracle. This is the day you've been waiting for. This is your moment of change. I want to say a big thank you to my father, my pastor, life coach, Reverend Dr. Chris Oyakhilome. Pastor, thank you so much for the opportunity. Bata chirongwa chino nokundi rera nhasi ndo zuva rechitatu rinova rokupedzisira. Nhasi taakupedzerana pasi rose. Ndoda kuti uzive kuti Mwari vari kurangarira simba raMwari riri kusvika kwauri ikoko. Ndochikonzero tichikupa uchapupu. Simba rokuimba naMwari richange richiwanda mauri. Makore akapfuura takasiona zvishamiso mushumiro yamufudzi Chris. Vanhu vakunyika dzepasi rino vakasiporeswa nesimba irori mufudzi Chris vachishumira kwavari. Pano tine vanhu vauya kuzotizivisa pamusoro pokuporeswa kwavo sezvatanga tiri kungoita mazuva maviri apfuura. Nhasi tine vamwezve vachange vachititaurira nyaya dzavo. Ndoziva kuti simba rokuimba naMwari richange richiuya kwauriko zvino. Zvinobasa kuti muchipatara here, kubasa kana mune mamwe amasangano enu unenge uchiteerera zvinenge zvitaurwa navapupuri ava, uchinzwa kuti utano hwavo hwakamira sei, unzwa kune zvavakanzwa nezvavakaita, ugoita zvimwe chete izvozvo nokuti simba rimwe chete iroro riripo kuti rikubate rikushandura upenyu hwako. Saka ndoda kugamuchirai kunguva ino kunzwa uchapupu. Haleluya. Hama dzangu, ndoda kuti mugare muri ipapo mugadzirire kunzwa chishamiso. Tarirai nyaya iri pano tigodzoka totaura pamusoro payo. Uyu wakatanga achizwa sokuti angaridzirwa. Munguva shoma shoma uyu Stephen wakatanga kuneseka kufema. Hama dzake dzakatanga kushamiswa. Wakatanga kuona ganda rake rakufunuka muviri wose. Akazoenda kuchipatara. Paakanga akamirira kuonekwa, zvakatanga kunyanyisa kushata. Ganda rake rakusinira mvura richitsemuka. Nyangwe vana chiremba vakatoshamisika. Pavakatanga kumupa mishonga, muviri wake wose wakatanga kungofunuka. Maronda achingomuka. Wakangofunuka zvichizara machira maanenge akavata. Wangasagoni kufamba kana kuita chimwe chinhu.
nokuda kwezvazvaita ganda rake. Mhuri yake yanga yangomutarira achitambura. Izvi ndo zvakanga aita paakazopinzwa muvhuserere rokuporesa. This was a divine encounter as a laptop was brought to Stephen in the hospital for him to wakapinda vhuserere iri achitaro kuona pakombiyuta achiona saizvozvo varanda vaMwari vakashumira vakanyengeterera vanhu kuvanhu pasi rose. Ndivo vari kunyengeterera vanhu, kurayira kuporeswa kwevanhu vese. Just put your hand there. Maybe in the hospital. Doesn't matter. Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, Kuzi Kristu ari kunyengeterera vanhu I bring you healing. achivaunzira, Your infirmities. achivaporesa ari kwavari koko. Healing of that disease. Achiporesa zvirwere zvese zvevanhu pasi rose. Healing for your bones. Achiporesa mafupa Blood will be evanhu, cleansed. suka ropa risina kumira zvakanaka. Now be healed. In the name of Jesus, be healed. Be healed completely. By the power of the Holy Ghost, be healed. In the name of Jesus, receive healing, receive healing, receive healing. Right now, receive healing. In the name of Jesus Christ, you are healed. It's done Vanhu unto pasi you. rose kuti vabvume You kuti are vapora. healed. It's done unto you. Glory be to God. It's done. Hallelujah. something remarkable happened. Keep watching to hear the rest. Chiregai tinzwe kuti Hallelujah. Stephen wakazoita sei mushure maizvozvi. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Stephen is in the house. Stephen ari pano nesu. Can we make welcome all the way from South Africa, Stephen Zumba. Ngatigamuchirei Stephen Zumba wabva kuSouth Africa. Uyo. Zvaratova rume rakasimba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Stephen, Nice Stephen. Pana Stephen wataona, asi panotaka kuona mumwezve Stephen. Vaviri ava vakatosiyana chose. Regai tinzwe nyaya yako. Wakaporeswa pachokwani. This Stephen anobva kuSouth Africa. Mugore rapera ndopakatadzihwa akapiwa mishonga. Amwa mishonga iya wakatanga kungozvimba kumeso kwese achiputika maronda, kabva aenda kuchipatara. Vachiongorora zvinhu zvanga zviri kungoramba zvingoshata. Wakapedzisira kutopenga. Vaidza zvose vachitsvaka kuti ganda rake risakwatuka saizvozvo, asi vanga vari kusazvinzwisa kuti chii.
vakazochiwanira zita chirwere chacho. Saka vaiti kana vakada mushonga wose wavaimupa, mushonga iyi yaibva yamukanganisa zvokuti ganda rakangopedzisira rangofunuka, achingoti nyange akavata paanobva otosiya ganda rake ipapo, mvura dzingobuda, nyama ichihika. Ati kana vakada kusunga nemicheka, micheka yacho yaibva yatokwatura nyama ichibvisa zvese. Papa asina kana mushonga waita sounoshanda. Katozopedzisira asagoni kufamba, anga asagoni kana kuvata nedivi nomusana nedumbu kana, nokuti waiti kana akada kushanduka nyama yaingokwatuka. Mudzimai wake ndo wakanga akutobvisa nyama yaifunuka iyoyo. Saka rimwe zuva wakazouya achiti une vanhu vokuChrist Embassy vakanga achinamata navo, vakanga vachida kuuya kuzomunyengeterera. Wakabva aiswa kunogara pake ega. Wakafanira kunoiswa mumba make ega kuchipatara ikoko, nokuti vakanga vakuti vamwe varwere zvazvakutokanganisa vamwe varwere kumuona achifunuka achikwatuka saizvozvo. Wakatombotsvaka kuti deno akabuda muchipatara asi vanga vasingadi kuti abude. Mukadzi wake wakazomuzivisa kuti vanhu veChrist Embassy vanga vakuuya mangwana acho. Saka vakazomirira vanhu vaya vakauya. Pavakauya kuchipatara pacho vakabva vatanga vanamata naye kuti agamuchire Jesu. Ndokubva vobudisa kompyuta yavo ndobva vomutaridza mavhuserere ekuporesa akanga aitwa namufudzi Krisi. Uyu ndiClayton uyu waperekedza Stephen. Ndo vakaenda kuchipatara ndo vakamubatsira kugamuchira Jesu.
izvi ndo zvaakanga akaita paakashanyirwa nana Clayton ava. Saka vanga vaine vakabva vamutaridza Vhuserere romuna chikunguru wegore rapera. Saka wanga achiona saka vakamusiya achitarira achiona Vhuserere vachiinda kune vamwe varwere vachivataridza. Pavakadzoka vakawana ataridza kuti ane simba achitaridza kunakirwa. Vakatanga kuona kuti ana Clayton vakatanga kuona kuti wanga ashanduka, wanga agona kushanduka. Vakanga vamuwana asingakwanisi kushanduka. Apedza kuona Vhuserere vakamusiyira bhuku rehealing school. Saka iye Stephen White kana akareverenga oti kana ovata oritsamira musi iwoyo wakavata kusvika mangwana haana kumbomuka. Changa chiri chishanu musi wemuvhuro chipatara chakabva chati taakukuendesa kumba, chidana mudzimai wako woenda unoporera kumba. Saka muvhuro wacho wakabva abva muchipatara. Svondo rese wanga akudzidza kufamba achiita hake zvokubatira madziro, asi mushure mesvondo mbiri wanga akutogona kufamba nemotikari yake achiendesa mwana wake kuchikoro. Haleluya, haleluya. Iko zvino zvaporesa wakutogona kutoita mabasa asatombogona asati arwara. Wakutosungudza simbi, wakutoita zvese kubasa, waritoshamisika. Anokurudzira vanhu zvisinei kuti anorwara zvakadii, vakurudzira kuti vapore, ivo vanotoripana vachinyengeterwa namufudzi Chris. Iye Stephen wakangoita zvokuona zvakanga zvakuita, zvakanga Vhuserere ranga raitika kare. Uye ari muchipatara ichocho Stephen wakatombofa katatu achimuka. Saka kwanzi bvuma kuti wapora, mufudzi Kristu achikushumira kwauri, bvuma kuti wapora.
kana simba raMwari ragona kushandura munhu wakaita saStephen nezvaanga akaita izvo, simba rimwe chete iroro ndo riri pauri nhasi, rinoshanda nenzira imwe chete. Anoda Vhuserere Chris. Clayton anotendawo Vhuserere Chris. Kwai kuona zvishamiso zvose zvichiitika izvi, simba rokuimba naMwari redu riri kuwedzera. Akuziva kuti paanofamba Mwari vanenge vachifamba naye amuponese, akugona kuita minana sezvakadzidziswa naVhuserere Chris. Hallelujah. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Wow. Wava negandadzva. He is alive. Vapenyu. Glory to God. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Vangori zvavakanga vari kare, ndo zvavari nhasi, ndo zvavacharamba varipo. Bofunga pamusoro uchapupu hwawanzwa. Zvinoreva kuti hapana chinhu chinoramba kuitika. Uye haugoni kuti wanounokerwa. Inondo zuva rako, ino nguva yako. Hama dzangu, ndine umwe uchapupu. Magadzirira here kukunzwa. Chionai fananidzo uyu tikozodzoka totaura nyaya yacho. In 2020, 42-year-old Zuva from Suriname started experiencing hearing loss in his left ear. Wakatanga kusanzwa neimwe nzeve. And then in 2023, Ngora he lost 2023 total hearing in his left ear. nzeve yake kuboshwe yanga isisatonzwi zvachose. And this affected his relationship. Izvi zvakamukanganisa kufambidzana navanhu nokuti wanga akufanira kuteerera nenzeve yokurudyi. Aifanira kuti kana achitaura navanhu anotounza nzeve yokurudyi. So akazopinda Vhuserere ReKuporesa raVhuserere flowed like waves, carrying with it great power through the airwaves as the man of God Pastor Chris vakashumira pavhuserere iri, vachishumira kuvanhu vose, vachivarayira kuti vabate pavaida kuporeswa pacho. Vhuserere ava vachishumira kuvanhu vachirayira kuti and in that vasinganzwi vatange kunzwa. something supernatural happened to Zuva. Pane chakazobva chaitika comes out to share his amazing testimony. kuna Zuva uyu. Chiregai munzwe zvakazoitika kwaari. Hama dzangu, Zuva tinaye pano.
Can we make welcome ngatigamuchirei Jubitana? Wow. Oh, hallelujah. Wow, wow, wow. Oh, hallelujah. Limanda karoti manistraka. Jazida kaparea. Kosha. Zimeria klapote. Lagresote. Jubitana, congratulations. Makorokoto Jubitana. Anofarawo kuva pano. Uyu wakatanga kurwara gore ra2020 wanga ari kugeza. Kana uchigeza zviya mvura inopinda munzeve, asi mvura yacho yakagara makore haina kubuda. Chinetseka kuti mvura ingagara munzeve kwenguva yakareba kudaro. Wakamboidza kudowera mishonga munzeve gore ra2023 achitaura neshamwari dzake, akaona angogara achingovhunza matichi shamwari dzacho dzakutanga kuseka dzichimuseka. Saka izvozvo hazvina kumufadza. Wakaenda kumba, tomboita mazuva anenge 3 asingavati. Saka wanga kushaya kuti sei nhengo dzemuviri wake dzasingashandi, nzeve yake yanga isingashandi, watanga kunamata. Muna Zvita wegore yapera, Mfudzi Chris vanga vari kutaura shoko regore. Akatora shoko riya akati gore rino zvinonaka chete. Saka muna Chikunguru paVhuserere ReKuporesa, Mfudzi Chris vachiparidza, iye wakapinda Vhuserere panhare yake, wanga akatarira panhare yake. Mfudzi Kristu vachishumira, wakatanga kunzwa kuti mweya mutsvene vanga varipo, ndokuwedzera kuti anyatsonzwa zvakanaka. Mfudzi Kristu nobva wozoti bata paunoda kupora. Saka akabva akabata nzeve yake yekuzibohwe. Wanga ari kutarisira kupora ipapo. Wanga ari kutonzwa kuti pane zviri kuitika. Saka paakabata nzeve yake, wakabva ashamisika akati, nhare yangu iyi yakuita ruzha rwakawandisa. Wakabva aisa nhare yake kunzeve yekuzibohwe. Nzeve iyo yanga isingambonzwi, ndokunzwa yakumuitira ruzha. Ngabva atanga kuuruka, vanhu vakushaya kuti ko zvaita sei. Akati handichakuudzai, nobva oona kusvika Vhuserere rapera ndokuzoudza vanhu zvikanzi ndapora nhasi. Haleluya. Kunge uri
uri matsi hakuna kunaka nokuti unenge usina kuzvarwa wakadaro. Hazvinakidzi vanhu vachikuseka vachishamisika kuti sei usinganzwi zvinohukwa navamwe. Saka iko zvino anofara nokuti wakapora. Iko zvino wagona kunzwa zvinenge zvataurwa kure chaiko. Akanoyambira vese vari muvhusereri nokuti musakanganwa Mwari. Kwaifariraiwo vanhu vimbai naMwari. Nhasi ndozuva rokupedzisira. Bvuma kuti wapora. Mwari havasiyi vanhu vavo murima, vanovabudisa kubva murima. Haleluya. Anotenda Vhuserere nokuporesa vanhu pasi rose. Haleluya. Anotenda Vhuserere, anovada, anoteerera dziyo dzatinonamata nadzo zuva rimwe nerimwe. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, balese droga bajilia krante. Wow, 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 wow. Vanhu vari kupora pachokwadi. Vanhu vari kupora pachokwadi. Oh, malisedo mashakaraya. Delestro makiria, delestro. Glory, 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 glory. Hallelujah. Are you still here? Muchiri pano here. Listen, today is a day to shout. Nhasi izuva rokudanidzira, rokufara, nokuti nhasi tiri kupedzerana. Hapana chirwere chinokwanisa kuramba chiri mumwiri mako. Simba rokuporesa riri kuyerera pasi rose. Nhasi ndo zuva rako, ino ndo nguva yako. Uchinzwa uchapupu. Bvuma kuti wapora, wosimuka woenda. Vanhu vakutotanga kutoporeswa izvozvi. Pauri kuporeswa tizivise. Shandisa nhare dzatakakupa idzo kuti titumire uchapupu hwako. Ndine humwe uchapupu zvekare, magadzirira here? Hama dzangu, garai ipapo moona nyaya iyi, todzoka tozotaura nyaya yacho. Gore rapera wekuchina akaona bundu pazamu rake. Bundu racho rairamba richingokura chichibuda mvura. Vakabva endeswa kuchipatara amboongororwa
wakaonekwa kuti wanga ane nhuta pazamu. Wakapiwa mishonga yokubatsira asi hazvina kubatsira zvachose. Papasina tarisiro yokuti zvichamunakira, achirwadziwa pazamu zvakanyanya, zvakamukanganisa, kapedzisira asagoni kuzviitira chimwe chinhu. Upenyu hwake huchipera, wakazopinda muvhuserere rekuporesa naVhuserere. Pavhuserere ipapo vakapinda ari panhare, Vhuserere vakamudoma, vakashumira kwaari. Ndiye ari kunyengetererwa uyu. Vhuserere vachirayira kuporeswa kuti aporeswe. Shure maizvozvi chishamiso chakaitika, chirega auye agozotaura ega zvakazoitika mushure maizvozvo. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Mary Lynn Jen is in the house. Mary Lynn Jen aripo pano. Can we make welcome all the way from China? Ngatigamuchirei Mary Lynn Jen. Mary Lynn Jen ari kubva kuChina. Haleluya. Wow, akumhanya. Oh, haleluya. Kazinta makralia. Ligeso maragaya groshda balepro talamaya untamakota. Zilepro kadremelos dragia. Wow. Vari kuChina vanouya kushandura zviripo. I think this is China's day. Ndinofunga kuti irino izuva reChina. Zvishamiso zviri kubva kuChina zvakawandisa. Ngaitinzwe zvakaitika kwaari. Anotenda Mwari chose. Anobva kuChina, kuMongolia. Mugore 2018 wakaona bundu pakuzamu rake rokuziboshwe. Panguva iyoyo bundu iri ranga risina kukura zvakanyanya. Ari kutaura achiturikirirwa, ari kutaura chirudzi chake chokuChina. Mushure memwedzi mishoma ranga rava kurwadza. Akatarira zamu rake ranga riri kubuda ropa. Muroora wake akauya kuzomuona. Wakaudzwa kunzi kuti zamu ringe richibuda ropa sezvizvi hazvina kunaka, izvo zvakamuvhundusa zvikuru. Saka zvakugara zvingomudya mwoyo zuva nezuva.
saka wanga kutya kuti waita ronda risingapori nhuta, ngakufuka pamusoro pevana vake, shaya kuti vana vake vachazochengetwa nani. Vana vake wanga mune mwana musikana changobva kusvitsa makore masere, saka wanga achigara achingofunga zvese izvozvi, asi zamu rake rikaramba richikura. Nokuda kuti zamu ranga razvimba, anga asisagoni kupfeka nhumbi dzakanaka. Asi waiva nechishuwo chokupfeka nhumbi dzakanaka savamwe. Wakazoenda kuchipatara. Chiremba wakanoshamiswa nekukura kwanga kwatoita zamu iri. Chiremba wakabva muti aende anobviswa zamu kuchipatara chikuru. No, mashoko achiremba aya akamukanganisa zvokuti wanga asagoni kana kuvata. Akanga akuchema usiku humwe nohumwe. Hazvanzi yake yakabva yamukurudzira kuti anamate, nobva onamata pamwe chete. Mwari vakanzwa munamato wavo. Fudzi wavo wakabva murayira kuti apinde muvhuserere rekuporesa namufudzi Kristu. Izvozvo ndozvanga ari kutarisira, achishuva kuti mufudzi Kristu amunyengeterere. Saka muna kurume womwedzi uno iye wakapinda vhuserere, akaripinda panhare. Fudzi Kristu vakamudoma nezita, vakamunyengeterera. Fudzi Kristu vakabva varayira nhuta yokuti ibve paari. Akabva agamuchira zvazvataurwa nafudzi Kristu. Mukati make akabva anzwa kushanduka kukuru. Muna kuchikunguru paakanga ari kushanda mba make,
wakabva aona zvinhu zvitema pasi akabva adakirwa chose zvakabva zvimutadza kuti wanga apora. Wakanga aita mwedzi mina asingaoni, pasina chaitaridza kuti zamu rake rapora kubva muna kurume kusvika muna chikunguru, asi akanga angogutsikana kuti wanga apora. Iko zvino zamu rake rainzana nerimwe. Fudzi Kristu akangoti wapora, iye akabva agamuchira kuti wapora. Paakaona zvinhu zvichidonha pazamu rake anyengeterwa kudaro, wakangotenda Mwari achitoti ndokupora kwacho. Chikuru chakaitika kwaari noda kwechishamiso ichocho kuti wakazogamuchira kubva ipapo kuti Mwari ndiMwari vanorarama, anorugare mupfungwa dzake. Haleluya. Ari kutaura kune vanhu vanoshuva kuti vaporeswe. Ivo vari kuChina nevanhu vose vari kumuvhuseri rino, anoda kuvadzivisa kuti Mwari ndiwo Mwari vanogona kuimba navo. Uye kwanzi muzive kuti kana mufudzi Kristu akangoti wapora, watopora. Anoti kuna mufudzi Kristu, kwanzi mufudzi Kristu ndinokudai. Haleluya.
mali in. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, balize grown stand straka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Wherever you are participating from, Kose I just kwauri want to let you know toda that kuti ungoziva kuti hapana kana chirwere can stay. chinogona kuramba chiri mumuviri wako. The man of God said, Kuti anyone Kristu and everyone vakati that munhu wose anouya gets healed. chigamuchira kuti anopora anopora And this is the chete. day. You heard this lady Nhasi ndo zuva said, rako. Manzwa akachitaura uyu kwanzi you are healed. kana mfudzi Kristu akati wapora watopora ndo chokwadi So, ichocho. get ready for your moment. Saka gadzirira Moment the man of God makes nguva pronouncements. gadzirira nguva yavachataura mfudzi Whatever he Kristu says kuti for you to do, wapora just do it. chavachakuudza That is kuti very vaite powerful. ingoita chete. Today is your day. Nhasi ndo Now zuva is your rako. time. Ino ndo nguva yako. Haleluya. And I have another testimony. Ndine kumwe I didn't uchapupu hear you. zvekare. I have another testimony. Ndine umwe uchapupu. It's one testimony to another and to another. Tingori Ladies and gentlemen, uchapupu hwakadurikana. sit back. Vogara ipapo moona Then we'll nyaya be back iyi to tell tozotaura zvakaitika zvacho. 68-year-old Rose Smith from Scotland. Uyu anobva kuScotland ane makore makumi matanhatu nemasere. Mapfupa ake anga asiri kushanda zvakanaka, mabvi ake anga achirwadza, anga achirwadziwa mapfupa ake, saka wanga asisagoni kuita zvinhu zvaifanira kuita. Wanga angobetserwa nomurume wake achimuitira zvose, anga asatogoni kana kubata mukombe chaiwo kuti amwe kuti ugadzike. Mishonga yese yanga isiri kutombobatsira. Urwere hwake hwairamba uchingowedzera, zvikamukanganisa, akapedzisira akufanira kufamba nengoro yavakaremaira. Asi wanga akazvipira kuti apore, saka akanyoresa kuti agopinda Vhuserere ReKuporesa ramufudzi Kristu. Rose wakatouya kuLagos kuVhuserere irori, ndiye akushumirwa uyo achinamatirwa mufudzi Kristu. Mufudzi Kristu vomutaurira kuti wanga apora. Wakabva atosimuka ndokutanga kufamba. Zvirwere zvose zvakabva zvapera. Ndiye ari kuuruka achifara uyo. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Rose Smith ari pano nesu nhasi. can we make welcome all the Ngatigamuchirei way from United Kingdom, kubva Rose Smith. ku-UK, Rose Smith. Hallelujah. Wow. Hey. Wakumhanya uyo. Oh, hallelujah. Kalese teke marugaya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wow. Oh, hallelujah. Nasikani. Kwaya makore makumi matanhatu namasere, asi wakutongoita sechisikana, kuporeswa kwakanaka. Haleluya. Haleluya. Makorokoto Rose. Tavakuona mona pane
takamuona achinyengetererwa achihuta ndokumuona achisimuka kubva mungoro yakaremara, tikamuona akuuruka. Wow, haleluya. Haleluya. Ndizvo anofara kwai zuva nhasi, zuva rangu, gore rimwe gore rangu kusvikira pakubvutwa kwavatsvene. Anotenda mufudzi Kristu. Kwanzi vakangodanirwa ini ndega, ndozva maonero avanoita. Wanga akamonokerwa nezvirwere kusvika musi waakazoporeswa. Vaida kumbomuvhiya. Pavada kuti vamuvhiye, akati regani ndimbonotanga ndaudza Mwari wangu. Haana kutoudza murume wake. Saka murume wavo wanga ari kutya chose, akutoudza vana kuti uyai muone mai venyu vangakusiyai. Saka akaramba zvokuvhiyiwa, akati ndoda kunovhiyiwa naMwari. Saka vakazombodzokera kuna chiremba. Zvikanzi gwatata hwako hakuna kumira zvakanaka. Vakazodzokera mushure memwedzi misere. Pose ipapapo mabvi anga achirwadza. Asi rimwe zuva wakakonwa kubuda kumuka kuenda kuchimbuzi. Haana kugona kuenda. Murume wake anga ari kubasa.
vakadana ambulance ndobva vongomusimudza voenda naye ndokuenda kuchipatara. Vakanoita zvavakaita asi ivo vanga vachinamata vachiti mwiri wangu imba yaMwari, ndokuzodzoka kuchipatara. Wanga kufanira kuita zvokusumudzwa, wanga asagoni, maoko anga asagoni kufumbata chinhu. Anga asagoni kana kubata chinyoreso. Vanga varingopa mishonga yakasiyana siyana, asi kwai mishonga yekuchipatara iyaya michetura yoga yoga. Nokuti pane umwe mushonga waakapiwa wainzi unorapa mafupa iwayo. Mushonga iwoyo wainzi kana ukaumwa unogona kushandura ropa rako, asi vaingondipa zvakadaro. Pose ipapa achirwara kudaro vaingoteerera mharidzo dzamufudzi Chris. Aimuka nokurwadziwa obva ateerera mharidzo dzamufudzi Chris. Shoko raMwari kwanzi rinoshanda. Marwadzo anga ari kungo marwadzo anga achinetseka. Kutaura kwaitomunetsa panguva iyoyo. Saka dzimwe shamwari dzavo dzakabva dzati enda kuvhusere rekuporesa. Kurwara ikoko kwakukanganisa ukama hwake nomurume wake, nokuti murume wake ndo akanga akuita zvese, kumupa zvokudya, kumumenyera zvinhu. Nokumuendesa kuchimbuzi. Nokumusimudza kuti aende pamanera. Anga akutozviitira ndisati ndasvika kuchipatara. Zvino izvozvo zvakukanganisa murume wake. Mumba mamusina mufaro. Pane pamwe paakanzwa kukakunaya, ndokubva ofamba karwendo, asi odzoka zvinhu ndopa zvakashata.
saka ari kufamba nevamwe saizvozvo wakango pane paakada kuenda kuchimbuzi achibetserwa nevaifamba navo, asi wakangopedzera azviitira nokusagona kusimuka. Izvozvo zvazvomukanganisa. Zvose zvaaikanga asimbosigona wanga asisagona kuzviita. Saka wakazonyoresa kupinda Vhuserere ReKuporesa ndokuuya kuLagos. Azara mufaro. Wow, nokuimba. Oh. Hallelujah. Wow. Wow. Wakauya achita zvokusundwa mungoro yevakaremara, asi kudzokera wakadzokera akufamba. Bvudzi Kristu pavanga vachifamba kwanza ndakangotarira meso, kwanza ndakatarisa pameso avo angaita sezuva. Vangobva vasvika pari, kwanzi nobva ungoti muregedze. Kwai ndanga ndakamirira kuti vandibate. Saka vakati muregere aende, kwai ndakaramba ndakagara ndichitarisira kuti vachandibata. Pavakadzoka vakati chienda wapora. Ndiye ari kushumirwa uyu. Haleluya. Wakadzokera kwaanga achigara, zvinhu zvashanduka. Iko zvino wagona kubikira murume wake, wakugona kuita zvese mumba, uye wagona kuvata.
Wow. Wow. Oh, masepeta kaparata. Hello. Vese vari kuda kuporeswa kwai mauya panzvimbo chaiyo kwai uri kutopora wakagara ipapo kwai ine handina kuita zvokubatwa akangonzi muregere aende. Saka kwanzi paanouya tarirai meso avo, musatarira nhumbi dzavakapfeka, tarirai meso avo. Izvozvi vamwe venyu mose matopora. Oh, vanotenda mufudzi Chris. Wow, hallelujah. Hallelujah. Wow. Oh, hallelujah. Kalabaya, Sopendo, Makresha, Ligra Sondemare, Lagadila Gos Mashigidasi Arabontea. Wow. Oh, Saragaya, Solokora, Mashagira. Are you ready for another testimony? Wherever you are participating from, just just know that Kose kwauri ziva kuti simba raMwari ripapo ndonguva yako ino. Actually, many of you are already here. Vazhinji venyu matopora. Saka titotiudzai uchapupu hwenyu. Nogona kutitumira tsamba kana kutaura nesu panhare. Nhare dzacho ndidzodzi dziri dzatakutoridzai idzi. Ladies and gentlemen, hama dzangu, I have another testimony for you. tine umwe uchapupu zvekare. I want you to sit back Ndoda kuti mugare and watch ipapo this video clip. I'll be right moona back to tell the rest of the story. nyaya iri pano. Tichazodzoka totaura nyaya yacho yese. Vhuserere, a 42-year-old lady from Uyu Iran, anobva suffered kuIran. endometriosis for over a Wanga decade. achirwara This condition kwemakore causes anodarika pain in 10. her abdominal and pelvic region. Kawanga achinzwa mudumbu make nomushuno muchirwadza. Solution yielded no result as she underwent 2 surgeries. Mishonga haina kugona kumubatsira. Wakavhiyiwa kaviri, hazvina kubatsira. Her intestine was impaired, and Mukuvhiyiwa ikoko ura hwake hwakachekwa. Ndiye ndo padumbu pake apo. Wanga kufanira kukurisa tsvina rapadumbu ipapo. And this caused her even more distress and led to severe depression. This was the Wanga kugara akasurara. Ndo paakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa mufudzi Chris. Ndobva unyoresa akapinda pavhuserere ipapo mufudzi Chris vakashumira kuvanhu vanhu pasi rose. Mufudzi Chris achishumirapo achiti bata paunoda kuti papore pacho. Kanzi ndinorayira maronda kuti apore. Maronda ari kupora. Vhuserere had a divine encounter with the healing power of God. Vhuserere wakabva apora. That held her bound came to an abrupt end. The stoma Wakapora is completely ipapo. healed. She is Dumbu no rapora. longer using a stoma pouch. Haachabudisi tsvina napadumbu. Hallelujah. Hallelujah. Kazilia kamaretu. Ladies and gentlemen,
hama is in the house. dzangu Fariba ari pano nesu. And we make welcome Ngatigamuchirei all Fariba the way from Iran. abva kuIran. Wow, hallelujah. Oh, Rabadala struck. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Shakamaseke. Oh, hallelujah. Fariba, I like your smile. Fariba, ndinofarira kusekerera kwako. Ari kutaura nechiridzi chake achiturikirirwa nababa vagere apa. Ndakatanga kurwara ndana makore 12. Chirwere chaiva nacho chaikanganisa ura hwake, chaimurwadza. Wanga asingagoni kurarama upenyu savamwe. Wanga asingagoni kuvata, famba nemotikari, kufambisa motikari. Wanga asingagoni kana kushanda mumba, kuita mabasa omumba. Anofarira zvokunyora nyora nokugadzira mifananidzo, asi wanga asisagoni kuita zvese izvozvo. Chirwere ichi chakanga chakukanganisa mwiri wake, akapedzisira amanikidzwa kuenda kuchipatara. Chiremba akati vaifanira kubvisa appendix yake, chimwe chinyama chimuura hwake. Hazvanzi yake mufudzi wevatsvene saka wakamukurudzira kuti avimbe naMwari agopora, asi haana kuzvigamuchira. Chirwere ichi chakutokanganisa dzimwe nhengo, chikanganisa nduru, chibereko nedzimwe nhengo dzomuviri wake.
saka vakabva vamuti avhiiwe uye wakapera muviri zvakanyanya nokuda kwechirwere ichocho. Saka wangangotsvaka kuti ungaporeswa sei. Zvakazopedzisira apinda mune rimwe boka waranga risiro achitarisira kunoporeswa. Hazvanzi yake ikamuudza kuti aiwa ikoko hakusiko kwaungaporeswa. Hazvanzi yake yakazomuparidzira zvekare iye nobva oponeswa. Kuvhiiwa kwanga kuchida kuitwa nana chiremba vakanga vari kutizve unogona kufa, unogona kurarama. Shure mokunge aponeswa saizvozvo, wakazoenda kuno mumwe chiremba wakanomuvhiya, wakamuvhiya asi akagona hake kurarama. Mushure mekuvhiiwa wakanga aiswa chinhu chokugamuchira tsvina padumbu pake, avhiiwa kudaro. Saka zvazvakumunetsa kuti wavhiiwa asi zvino wakuinda akatakudzwa chiputu chokugamuchira tsvina. Akanga akunetseka zvino ndichararama saizvozvi here? Vanhu vaimudza kumukurudzira vachimuudza kuti zvakuita waanoupenyu, asi chiputu ichi wanga asingachidi nokuti waisagona kuita zvinhu zvaaifarira muupenyu. Akatakura chisumbu ichocho.
kaigara achichema asatombodi kunge aine vamwe vanhu, achinyara kunge aine ari pana vanhu, wakasanakirwa noupenyu hwake. Panguva iyoyo hazvanzi yake yakatanga kumuudza nezve-healing streams. Saka wakatanga kudzidza nezvevhuserero achitarira mavhuserero achida kuona kuti chii chachiri kuitika. Panguva iyoyo wakavhiyiwazve kechipiri muura hwake, vakange vamuudza vakati takuvhiya kudai zvichatoda kuita gore kana kudarika kuti ugozonge wapora. Saka paakazopinda muvhuserero iroro, wakanzi mufudzi Kristu achishumira akati bata panorwara dza, kwanzi ndakabata chikanzwa sepane moto wacho kwakusiri kungodziya kworuoko, aiwa waiti wakutopisa chaiko chaiko. Shure mevhuserero iroro wakamuka asina panorwadza, haana kuzomboshandisa mishonga, ndokutanga kutoshanda mumba, mabasa omumba kudarika zvaaisiita asati arwara. Nyangwe iye anotoshamisika kuti wakaporeswa, uye ari kushamiswa kuti nhasi ari pano achipupura. Saka kutaura kutondinetsa. Kwai pavhuserero kwai ndakapora, ndo chokutanga. Chechipiri wakazokwanisa kushanyira hazvanzi yake nemaviri.
Hazvanzi yake yanga iri kuparidza muIrani, asi nemhaka yekuti kuparidza muIrani kwakusingabvumirwi, wakamanikidzwa kuti abve munyika. Saka kwanzi kune vanoda kupora, musatombotyira zvenyu, kutsikanai kuti Jesu anokuporesai. naJesu hapana chinokona. Uye kwanzi zvinhu zvaJesu hazvizokushandisira pfungwa dzako, hazvinzwisisiki nepfungwa dzemunhu. Vanoda kutenda mufudzi Chris nokuda kwechirongwa ichochi Vhuserere irori rekuporesa rikubatsira vanhu vakawanda. Haleluya! Wow! Tinotenda Fariba neuchapupu hwake. Oh, haleluya! Haleluya! Oh, haleluya! Oh, balise tumakia masha. Libra katrakia bazilorea. Wow. Anokatopfeka zvake gogo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You know, as you listen to this testimony, I guarantee you one thing. Your faith is dead, and your miracle you receive. Just take your healing. Speedily walk out of that condition. Remember, it's a showdown with Satan. Ladies and gentlemen, I have a testimony you've got to listen to. Are you ready for this testimony? I want to be sure you're ready. Are you ready for this testimony? Are you ready for this testimony? Okay, just watch this video clip and then you hear the rest. At 7 months, 2.5-year-old Gabrielle from the USA began to experience rashes that looked like eczema on her body. The skin would be rough and dry, and then will break out into blisters, and it was all over her body. All the prescribed medications were administered with improvement. While her condition got worse. Karamba Severe allergies and skin irritation brought Gabrielle untold pain and discomfort. Acquainted with the healing ministry of Pastor Chris, Gabrielle's registered her for the healing streams live healing services with Pastor Chris. The day came and Gabrielle's parents were expectant. The man of God, Pastor Chris, called Gabrielle's name and ministered to her on the screen. Achipinda Vhuserere panhare. Severe allergies, skin irritation. Hallelujah. Put your hand on her head. Ndiye ari kunyengetererwa uyo The man of God declared her healed, and Mwamwari that was it. She is akavaraira ataura kuti completely free mwana of severe wapora, allergies mwana and wakabva skin pora. irritation. Wow. This is Hallelujah. the love of God manifested in Gabrielle's Hallelujah. life. Hallelujah. Iye Gabriel uyo. Wow.
Kora Masaya Takara Maikea. Ladies and gentlemen, Hama Gabriel is zangu, in the house. Gabriel ari Gabriel is pano. in the house. Gabriel ari Can we pano. make welcome all the way from United Gaiti States of America? gamuchire. Gabriel. Abva kuAmerica. Oyo namai vake ndicho chimwana icho. Oh, hallelujah. Kazento makrasha. Makrasha kazento. Oh, makrasha kazento. Liba gadila sote maregonde. Krama lestroma jigidrasia. Pakote malistrama shigidrosia. Wow. Satani wanga ada kuchitangirira chiri chidiki. Zvino zvakabondera. Oh, Balisa Grants, Alstraka, Bulgaria. Oh, hallelujah. Lekota Malamaya. Oh, hallelujah. Likata Malamaya. Hello, Wow. Gabriel. Wow. Akunyara Gabriel uya. Wow, mai vacho vari kufara. Ndo mai vacho avo. Vanotenda mufudzi Chris. Ndiye Gabriel uyo. Akangozvarwa akanaka, ganda rake rakanaka, asi vakatanga kuzongoona munyaviri, mapundu. Mapundu aya anga ari pese pese, kunze kwokumeso chete. Ganda rakangotsvukuruka, saka vanga vachishaya kuti chii chiri kuitika, mwana haana kuzvarwa akadaro. Vakabva vaenda naye kuchipatara. Chipatara zvikangodzi hakuda hameno zvaari kudya zvisiri kuwirirana naye. Vakamupa mafuta okuzora. Zvomboita sezvoda kushanda. Hapana chaicho chainyatsoshanda. Asi kuda zvaingomubatsira kuti angovata. Nokuti wagara achingozvikwenya. Munhu wose mumba vaingomuti Gabriel chirega kuzvikwenya. Ganda rake ratotsvuka. Vakambofunga kuti dai mvura yari kugeza ndokutsvaka imwe mvura. Ndombofunga kuti kuda nhumbi dzaari kupfeka hadziwirirane neganda rake. Ndokutanga kutenga nhumbi dzerumwe rudzi. Hapana chaishanda. Ndokudzokera naye kuchipatara ndokuti vamboona kuti ropa rake rakamira sei. Saka vakauya voti mwana uyu haafani kumwa mukaka, haafani zvose zvinofanira kudyiwa nomwana zvose zvaingonzi hazvina kumunakira. Ndopa vakazoti regai tiende kuvhuserere rokuporesa. Vachiona mwana wavo achirwara kudaro zvaivanetsa. Vane vamwe vana vaviri vanoshanda. Pakatanga kuita mapundu waenda kuchikoro chevana vadoko chevacheche. Vana
vadzidzisi vakanga vasingatomubati zvakanaka, vanga vasamubati zvakanaka. Uye panguva iyoyo paitikana munhu akauya akatishanyira kumba, Gabriela uyu waingozoridza mhere, wanga asikagoni kana kuvata mumba make, achingochema achingoridza mhere. Akavata kudaro waingokwenya. Hapana mai anoda kuona mwana achingokwenya usiku hwose. Achikwenya kudaro, ropa raibuda, ganda raisara rangotsvuka. Zvairwadza izvozvo. Ndokuchizonyoresa kuvhuserere ReKuporesa. Saka vakamunyoresa, ndokupinda chikoro chacho, vakamudzidzisa. Dzimwe nguva pavainge vachidzidza kudaro waigona kuvata. Saka musi wevhuserere racho Mwari vakatishanyira mumba medu. Kristi vakabva vatokodanidzira akati, Gabriel, munhu wose mumba akauruka, vakafara. Haleluya. Alebo Santa Kala Straka Mashia. Oh, haleluya. Saka pandakanzi chimubata noruoko, ndakatobata nemaoko ese ari maviri. Iye wanga achingodanidzira. Mufudzi Kristu vamunyengeterera, wakaenda kunovata, haana kukwenyazve. Musi oyo wakatonovata zvakanaka. Vakanovata zvakanaka, ndokuzomuka mangwana, ndokutoshamisika kuti wanga ari mumba make ega. Iko zvino vanhu vakauya kumba, haacharidzi mhere, akutamba navanhu vose. Handisi kuti hapana pari munyarei. Ganda ranaka, risina mapundu. Kune munhu anoda kuti mwana wake aporeswe, kwadzifanira kutovimba naMwari kuita kuti vaporeswe, nokuti ivo vachiri vadoko. Zvokuimba naMwari vangasagona. Saka ramba uchingotarisira kuti mwana wako anopora. Saka usaora moyo, inguva yako yokupora. Oh, hallelujah. Wow. Ndiye Gabriela huyo.
wakapora wakufamba zvake ega. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. You know, every word the man of God speaks, Shoko rose rinotaurwa nomuranda waMwari we bring hope, nhasi we bring healing. rinotoporesa munhu chete. Gabriel's mom said, Ndo zvatataurirwa namai vaGabriel. God speaks. Tonight, we bring hope, we bring healing. That was what Gabriel's mom said, and that is true. So watch out for that word. Saka uterere shoko iroro From the man of God. rinobva That is where kumuranda your waMwari. hope is. That is Ndo where your richakuporesa, ndo Mwari ndo mune simba. power is your Nhasi glory izuva to rako. God. Hallelujah. Are you still here? Uchiri pano here? I have another testimony. Ndine umwe uchapupu Another testimony. zvakunakidza. Another testimony. Another testimony. Ndine umwe uchapupu zvekare. Garai Watch papo this video clip moona and we'll back to tell the rest. nyaya iri pano todzoka tozotaura zvakaitika zvacho. It all began in August of 2010. Zvakatanga when 2010 Katrina started experiencing uyu ari kuCanada wakatanga kungoneta exhaustion. These chingopera symptoms simba persisted, and before long, she started experiencing ndokutanga pain kuona all over her body. akurwadziwa Visiting muviri the wose. hospital, she was diagnosed Pakaenda with kuchipatara Sjogren's syndrome, fibromyalgia, ndokubatwa and zvirwere Alzheimer's zvakasiyana syndrome. siyana. Each of these conditions came Zvirwere with zvose harsh izvozvo symptoms that zvanga affected every area zvisina of her kumunakira. life. It affected her eyes and Zvaikanganisa mouth, leaving her nhengo feeling dzomuviri wake, extremely maziso dry and zvese. always thirsty. Maziso akachara akaomerwa, achinzwa nyota. From her eyes to her mouth to her hands, and this affected her day-to-day living. Izvi zvakabva zvakanganisa upenyu hwake. Akaita makore 14 achingonetseka. Wakaedza kurapwa asi hazvina kubatsira. Ndo zvaakanga akaita paakaudzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa. Wakanyoresa ndokubva opinda vhuserere riya, ndokaripinda ari panhare. Vhudzikristu vakabva vadoma zita rake, vakati Katrina kuCanada wapora. Ndiyo mufudzi vachimutaurira apa vachishumira kwaari. Kwai wapora zvachose. It was indeed an extraordinary encounter for Katerina. Stay tuned as she comes up to share. Chiregai auye azotaura Hallelujah. nyaya zvakaitika kwaari. Ladies and gentlemen, Hama Katrina dzangu, is in the Katrina tinaye pano. can we make welcome all the way Ngatigamuchirei from Canada? Katrina ari kubva kuCanada. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Makorokoto Katrina. Te watabva kuona. Vhudzikristu vakataura vakati Katrina wasungururwa kubva kumatambudziko ese. Ana makore 56 anobva kuCanada. Kubva mugore ra 2010. In 2010 wakaenda kuna chiremba wemazino ake.
zvikanzi une mazino ane mhango 15 ane mhango, zvikanzi utano hwako hakuna kumira zvakanaka, enda unoonekwa. Ndokuenda ndokunoonekwa kuti wanga ane zvirwere zvakasiyana siyana. Mapundu muchibereko nezvimwe. Paakaudzwa izvozvo, upenyu hwake hwakabva hwashanduka. Asati audzwa sezvizvi, wangofunga kuti handine vana, ndiri mai vane vana, handinongoneta-netawo. Zuva rimwe nerimwe waita sokuti ane dzihwa, achiomerwa muromo sezvinonzi ari kumhanya. Meso ake anga asina misodzi yakakwana, achiomerwa. Waiti kana akaenda muzuva waifunuka. Maoko ake agara achingotonhora, zvimwe zvake zvaitochenuruka. Maoko ake airwadza, waita satonzwa ropa richifamba mutsinga dzake, makumbo achirwara, achigara achinzwa kuneta. Wainovata asi waimuka akangoneta. Aigara ane mvura, achifana kumwa chero achidya, waifana kupota achidya achimwa mvura. Ndimai vane vana, asi vanga vasingagoni kunyatsotamba nevana vavo, wanga asingakwanisi kuita zvaaida kuti kunyatsofara nevana vake. Pane pamwe paakatomboenda nefamba nemwana wake mudiki, apinda muchitoro chacho. Ndokubva otopererwa nokusimba ndokungogara pasi. Upenyu hwake hwakatika kusinganakidzi, wakapedzisira asingafari. Mazino ake anga angora, saka anga asagoni kunyemwerera. Akaita makore 14 achirwara saizvozvo. Imwe hama yake yakazombomushanyira, nobvayo mutaridza mufudzi Chris vachimunyengetera, vachimuporesa. Aramba achingoona fananidzo iwoyo, ndobva udzonyoresa kuti apinde Vhuserere muna chikunguru wegore rino. Mufudzi Kristu ndobva odana zita rake, ndobva oporeswa. wakati wasungunurwa kubva kunhamo dzako. Kwanzi akagara ndichifunga nokuti hapana zvaanga ari kunzwa zvashanduka. Asi muchingwa shoma muviri wake wakatanga kuhuta, kubva muchiuno zvikwira, achihuta asingagoni kumisa.
pazvakapera wakatanga kuchema, achichema zvaibva mudumbu chaimo chaimo, achichema dumbu, achitonzwa dumbu kusunga, achichema kudaro. Asi paakazonovata zvazvoita sokuti zvadzoka, saka wakaenda akanamata achirangarira mashoko amufudzi Kristu, achituka Satani, achingoti kuna Satani, ndinokudzinga pano. Achitaura kudaro, muviri wake wakatanga kuhuta zvekare. Akatanga kunamata, sinamata ndobva ovata zvakanaka. Asi kubva ipapo haacharwadziwi, haachanzi kuneta zvachose. Akugona kumuka achiita zvaanofarira kuita, wagona kusekerera zvino. Haachatyi kusekerera. Wava mai vanogona kutandara nevana vavo. Asi chimwe chikuru chaakawana paakaporeswa rugare mukati muupenyu hwake. Ngataure vanhu vari kuCanada, vanokutaura kuvanhu vari kuCanada vanoda kuporeswa, kanzi musaora moyo, saora moyo. Anotenda mufudzi Kristu kuti vakamubetsera, vakamuporesa, vakamudzorera upenyu hwake. Anoshuva kuti vange vakaropafadzwa nokudzivirirwa naMwari nguva yose. Haleluya. Waita hake Katrina, wataura mashoko ese iwayo. Haleluya. Oh, haleluya. Zvishamiso zvinoitika zviriko. Vanhu vari kupora pasi vose. Haleluya. Wow. This is your day. Nhasi ndo zuva rako, ino ndo nguva yako. Ladies and gentlemen, hama dzangu, have one last testimony you need to hear. Ndine uchapupu hwekupedzisira unofanira kunzwa, asi ndoda kungokupai uchapupu kana magadzirira kuunzwa. Are you really ready for this testimony? Magadzirira here kuunzwa uchapupu. All right, watch this video clip Chimbonai. and then Mfananidzo iyi tigodzoka totaura nyaya yacho yese. Maria from Brazil Ndimori woke Maria up one fateful morning kuBrazil, with difficulty in wakamuka asingagoni, mwezuva asingagoni kufema,
zvakaramba zvingonetsa kusvikira aenda kuchipatara Several tests conducted. kunoonekwa nana chiremba With severe nokuonekwa inflammatory syndrome with interstitial lung involvement. This chinzi mapapu ake haana kumira zvakanaka left her grappling with constant kapedzisira breathlessness, fatigue, akungoneta-neta. Hallelujah. Oh, Basotika Maria. tasks became Herculean challenges for her as she found herself dependent on others Anga- for even the most Angafana basic needs. achishandisa chifemeso achifana kubatsirwa On her mental nevanhu. well-being. Izvozvo Amid zvava these kumukanganisa. trials, Maria clung to her faith, Asi seeking Maria relief waka- for her debilitating illness. ramba achivimba naMwari kuti aporeswe. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Maria is in the house. Maria tinaye pano. Can we make welcome all the way Ngatigamuchirei Maria ari kubva kuBrazil. from Brazil, Maria Felosa. Wow, ndiye wakuuya uyu. Wow, hamungamugoni. Wow. Wow, ndiye akuuruka uyu. Wow. Vese vakuziva. Makorokoto Maria. Ari kutaura nechirudzi chake achiturikirwa. Ari makore 60 ari makore 50 asi anoita sokuti haasati asvika kwese ikoko. Wanga ari kumba ndokunga asiri kunzwa zvakanaka. Wakaona kuti pose paanenge achida kuita chimwe chinhu waita seanopererwa nomweya uda kukona kufema. Ndokuudza murume wake kuti wanga asiri kunzwa zvakanaka.
saka murume wake wanga asiri kuzvibvuma, asi iye wakaramba achindiendese kuchipatara. Saka rimwe zuva wakapedzisira angoti kuna Mwari, chiregai ndife hangu, nokuti vana vangu havasi kundirichengeta, murume wangu haasi kumira neni. Vakazoenda kuchipatara kuya, zvikanzi aiwa, pfungwa dzako hadzisi kunyatsotora zvakanaka, unoda kuti umbotaura nomumwe munhu anokubatsira. Zuva nezuva zvanga zvichiramba zvingomurwadza, zvingowedzera. Wanga akuperekwa nesimba, makumbo, maoko. Murume wake ndo paakazoona kuti mukadzi wangu ari kurwara pachokwadi. Vakabva vamuendesa kuchipatara, ndokuwanikwa kuti mapapu akanga asina kumira zvakanaka. Chirwere changa chiri mapapu ichi changa chisingarapiki. Saka vana chiremba vakabva vamuudza kuti waigona kungofa nguva ipi zvayo. Wakasvika pakuti nyako kupetura vhudzi waifanira kubatsirwa. Wanga sagoni nyange kumbundikira vana vake. Wakapedzisira wakasvika pakungokura muviri zvisina kunaka nokuda kwechirwere ichocho. Chiremba wakazoudza murume wake kuti nevana vacho kuti mai venyu havasi kupenga, asi kuti mapapu avo haana kumira zvakanaka uye vanogona kungofa chero nguva ipi zvayo. Vakazonzi vanotsvaka kubatsirwa kuguta ravo guru, asi havana wavaiziva ikoko.
muchiremba akabva auyawo akatanga kuvatsanangurira marwadzo acho ese. Ayo ndo magwaro ana chiremba ayo aitaura nokutsanangura dambudziko racho zvese zvaitwa. Vakapiwa mishonga yasvika 35 yaaifanira kumwa kushandisa zuva rimwe nerimwe nenhomba dzaaibayiwa. Ichocho vaichishandisa ndochaishandisa kufema, ndochaishandisa kufema ichocho. Ndo mararamiro anga akuita iwayo. Vakaita gore achishandisa achifema nechinhu ichocho. Icho ndo chimwe chaaipota achisvetawo ichocho. Zvose zvaidikamwa kuti agone kufema. Saka zvinhu zvazvo zvakamuomera, asingagoni kana kubata chigaro kana kubata chinhu kana kukwira manera. Vakapiwa mishonga yakawanda ndokuzoona Vhuserere paTV. Ane manzwi ainzwazve aita kuti asaenda kuna Vhuserere kunoshumirwa ikoko. Paakanga achifanira kuenda kuVhuserere ReKuporesa haana kuzoenda. Pane manzwi aingomurambidza. Musomugovera wacho wakazopa anga kunzwa manzwi maviri, rimwe richiti enda rimwe richiti rega. Ndopaakada kuita chimwe chinhu chakamusiya
akunetseka kufema. Wakabva danidzira kuti murume wake auye. Murume ndokuuya atopopota akati vata. Akavata kudaro ndopa akatungidza TV ndokuona mufudzi Chris vapo. Ndopa akati ndakuzopora nhasi. Ipapo ndopa akawana simba. Ndopa akasumuka ndokuenda Vhuserere ReKuporesa. Simba iroro pakauya simba iroro wakatanga kunzwa simba raMwari richifamba kubva mumakumbo richikwira. Kanga ari kurumbidza Mwari achienda kuVhuserere ReKuporesa. Vhuserere ranga riri kuitirwa pachikoro. Paakasvika ikoko kwai zvose zvaitaurwa namufudzi Chris ndozvaaita. Chizviudza kuti ndiri kuzopora nhasi. Panguva iyoyo wanga ari kunzwa kufara achiti dai Jesu vaiuya ipapo ndaizovatsvoda makumbo avo, ndaika ndichinzwa kufara ndiri muVhuserere iroro. Iko zvino wagona kuita zvese, kutamba nevana vake nekuita mabasa ese. Wagona kutamba kudzana zvese nokumhanya. Wagona kutambira Mwari
kwai Mwari vari pano ndashingirira kuti ndiuye kuno nekuda kwezvandakaitirwa naMwari. Ngavataure kuno mumwe munhu ari kuBrazil anoda kuporeswa. Kwanzi itai zvandakaita namatai. Kwai nhasi ndiri pano asi mangwana ndiwewo. Kwai Vhuserere vakauya kuzoporesa vose vada kuporeswa. Munhu ari kushandiswa naMwari uye vada kuvatenda nokutenda Mwari nokutenda vese vatsigiri vese. Haleluya, haleluya. Wow, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wow. Ndiyo huyo. Shanda ari kumba kwake. Wakapora pachokwadi. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. And now your moment has come. Zvino nguva yako yauya, Your moment has yasvika. come. Nguva yako Remember, yasvika. every word the man of God says, Shoko rose just richataurwa act on naVhuserere it. That is all ingoriita. you need. Ndozvega Get zvaunofanira ready kuita. to walk out of that condition, Chigadzirira to walk out of the sickness. kusungururwa kubva pazvirwere izvozvo. Hapana chirwere chinogona This kuramba is chiri your day, mumako this is your nhasi. moment. Rino ndo zuva rako, ndo nguva yako makorokoto.
like a Samaritan woman who went on her way to fetch water, met Jesus at the well. In Samaria she went everywhere. Oh, bearing good tidings of the most amazing encounter with the Master Jesus. Met Jesus at the well. In Samaria she went everywhere. Oh, bearing good tidings of the most amazing encounter with the Master Jesus. And who told me all I ever did, He's done great things for me. Measures for me. Yes, it did. Yes, it did. And I drink from His well of life. Oh, I thank you, Lord. Oh, and oh, you gave to me, my Lord. Yeah, you did. Pardon me abundantly. Multiplied your grace in me, my Lord. With your miraculous name, with my mouth I speak of your wonders. With my lips I'll establish your praise and sing for joy to the whole world. Your grace and mercy found me. Whoa, your love and what cleansed me. You are and worthy of holy and righteous. You are. You are the Lord most
gracious and kind, Lord, you are. And your glory is in all that you created. So beautiful you are. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. And your glory is in all that you created. So beautiful you are. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. You're so beautiful, Lord. From majestic height to untold depth, the mighty words resound. The magnitude of your love is beyond the mind can comprehend. The majestic height to untold depth, the mighty words resound. The magnitude of your love is beyond the mind can comprehend. By your word, the universe was made, every detail controlled by your infinite wisdom and your love, boundless and yours, is revealed unto us in Christ the Lord. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. And your glory is in all that you created. So beautiful you are. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. Your glory is in all that you created. So beautiful you are. And no height, no depth can separate us from your love. Maker of all things, excellent in all your ways, in all your ways. Gracious and kind, Lord, you are. And your glory is in all that you created. So beautiful you are. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. And your glory is in all that you created. So beautiful you are. Magnificent you are. Gracious and kind, Lord, you are. Lord, your glory is in all that you created. So beautiful you are, Lord, you are.
Lord, in your victorious name, more than conquerors, blessed be your holy name. Worthy are you, Lamb of God, to receive glory. The whole field of
the ages. Of the ages. Son of God. Son of God. The Word of God made flesh.
the sinless Christ, you became sin for all. You were taken from prison to judgment. Yes, you defended not yourself. Your visage was more beyond recognition. It's easy to take our place on that rugged cross. You set the claims of justice for our salvation. Your death brought us salvation. Your resurrection brought us justification and eternal life. The mystery that was hidden for ages is revealed in your saints today. Christ in us. Unbroken, unrelenting is your love for us. Like a flooded ocean, overflowing its banks with kindness. Your tender mercy extends to the other man, tearing over us with the shielding. Unbroken, unrelenting is your love for us. Like a flooded ocean, overflowing its banks with kindness. Your tender mercy extends to the other man, towering over us with the shielding. Towering over us with the shielding of your glory. You came to express the Father's will and the nature of God. You are God's love letter to us, a revelation of the Father's heart. You brought us help. In your name we exercise kingly power. Righteousness and peace, yes,
worship you for who you are. Oh Lord, I give you thanks for all you've done. I bow my knees to worship you. Oh Lord,
worship you. Lord, we worship you in all the earth. Lord, we worship you, the great I am. Lord, we worship you through and through. Lord, we worship you for who you are. Lord, we worship you in all the earth, in all the earth. Lord, we worship you. The great I am. We worship you, Lord. We worship you. For who you are. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Thank Him. Thank Him. Go ahead and thank Him. He deserves our worship. He deserves our praise. vatende vakakodzera He kurumbidzwa deserves all nesu, adoration. vakakodzera kukudzwa That same God. kuremekedzwa nesu. Sabakosha. O mali straka bole droma shigi bala straka mole tromozia. Thank you, Lord. Bosa takamalabaya. Ligracia dramora. Fudzi Chris. Fudzi Benny Hinn. Vakuenda zvino. Mushumira kuvanhu. Were abreast of the devil, Oh, but hallelujah. God was with him. Today we see our dear men of God, Hallelujah. Pastor Chris and Pastor Benny, as they approach those on the healing line, calling them forward, carefully observing their case cards with so much compassion and love. Hallelujah. Never seen anything like this before. It's the healing streams, live healing services, Fudzi Benny where nedivi. anything is possible and Fudzi the Chris word of God has nedivi. come alive before our very sight. Vakushumira Pastor Benny Hinn is already ministering to kuvanhu. the healing line. Each one of them receiving a Fudzi Benny huge varikushumirawo dose of the nedivi. love of God and falling under the anointing, while the man of God, Pastor Chris, ministers to those
siyabondera. Daniel 4 and verse 3 reads, how great are Oh, your signs, hallelujah. how mighty are your wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion from generation to generation. The authority and the power of the name of Jesus is demonstrated to us today as those with short-sightedness. The man of God blows into that woman's ears, that her eyes are open, glory to God. And there the man of God, Pastor Benny, he ministers to mother and child, and they're free. Hallelujah. These men were diagnosed of prostate cancer. Man of God, Pastor Benny had laid hands on them, and that's the end of prostate cancer. Cancer in the anus. Dr. Pora kwavari kuita ikoku, By the power of the Holy Ghost. And now abatwa, Pastor Chris achipora, lays hands on this man's head. abatwa, Dose of achipora. power of God from heaven. He ministers to this lady. Here we see a woman diagnosed of gastric ulcers. This man being healed of hemorrhoids. Look at the Abatwa, power of God achipora. over that. And that's it. They're free. Hallelujah. Psalm 100, 1 to 3 says, shout praises to the Lord, everyone on this earth. Be joyful and sing as you come to worship the Lord. You know the Lord is Abatwa, God. achipora. He created us and we belong to Him. We are the sheep of His pasture. Now we see the man of God had ministered to that man with a brain tumor, and that man is healed. Glory to God. Our man of God, Pastor Chris, does a huge dosing on the man. See that man vibrate under the power of the Holy Ghost. That's the end of spiritual attacks. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Glory to God. Oh, he was. Man of God, Pastor Chris lays hands on that man's legs. This is the end of uterine fibroids, breast lumps healed. Infertility is gone with just Vari one kutopora touch. sekutamba. This woman receives life in her body after a stroke. The power of God is so Unenge angobatwa saizvozvo watopora. in the atmosphere tonight. You can grab your miracle wherever you are in the world today. See these men with walking aids being ministered to by Zibeni vari kushumira kune vane madondoro. Ndokutopora kwavari kuita. It's ministered to by two. This is the end of uterine fibroids. Spiritual attacks. This baby is being healed right now. Oh. Man of God touches him one by one. The power of God enters Nai his zvakaita body mwana and corrects every form of anomaly. Psalms 24 verse 19 says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them out of them all. See them celebrating for their Hallelujah. miracle. Hallelujah. It is joy unspeakable and full of glory here at the Healing Streams live healing services with the man of God, Pastor Chris, and the man of God, Pastor Benny. The power of God is unlimited. Vakushumira kune vari mungoro dzavakaremara. He's an awesome wonder. The man of God comes before Beatrice. Beatrice was diagnosed of a breast tumor and severe body pains. Pains in the waist, pains in the legs. She's been unable to walk and live a normal life. His one Man of God Hallelujah. begins to rebuke the devil responsible for these body pains. She looks intently into the eyes of the man of God. Something is happening here tonight. Hallelujah. Glory to God. And she grabs the man of God's hand and is up to her feet. And that's it. Hallelujah. Look at us Hallelujah. smile. And now, the man of God is victorious.
kusimudzwa kubva mungoro dzevakaremara. Ndo pari kutobikwa uchapupu watinozoona huya watanga tiri kutoona ipo paya. Zipengi vari kushumira mumwe wavanhu ava. Simba raMwari riri kupinda munyama yake. Watokora. Itsvo dzake hadzina kumira zvakanaka. Mweya wetsvina wakudzingwa kubva maari namakore 41. Begins to jerk. The power of God is already making its way into her. She's free. Man of God declares her free. Remove all this from her. Wakutobviswa zvanga zvakamusunga. This brace because her spine was actually bent in a way that she could not stand. Now the brace is being removed. This condition was for 5 years. Kata makore 5 aine chirwere ichi. Musana wanga wakatokombama. Pick her up. She's here. And she's lifted up to her feet. Wapora. It's over. Hold that brace up in it's over. It's done. Akufamba. It's done. Hallelujah. It's done. The spine has become straight. Glory be to God. That's the power of the Holy Ghost. This is blessing. Blessing suffered a stroke for 1 year. Now the man of God has laid hands on her and she is free. If the Yinhua suffered from breast lumps,
Oh, Bring look that at lady back for me. blessed, Bring her back 1 second. taking up her She's here. steps. Look at her go. Hallelujah. Your trouble is over. Man of God declares Take a the deep end of breath. kidney failure. In and out. In and out. Take those deep breaths. It's over. It's And over. that's it. Hallelujah. Yes. Can somebody shout glory? Yes. Jeremiah 32, verse 27 says, Behold, I am the God of all Oh, flesh. yes. Is there anything too hard for me, says the Lord? He is in this place. Man of God approaches those on the stretchers. Oh, 45 years old. Kristo auya kune vakavata panhoo. Lung disease, arrhythmia, and neural confusion. Those are conditions of the heart, conditions of the lungs for 2 years. Now both men of God, they hands on her. With the lust eyes, she peers into both men of God's eyes. Peace covers her now. She's here. Wow. And God instructs her to be lifted. He said she's healed, and that's it. Glory Yes. to God. This woman traveled from Uzbekistan, Reza, 73 years old. Vevabva kuuzbekistan, Diabetes mellitus and osteoarthritis. chirwere cheshuga nemapfupa. Vava nemakore 12 achirwara kudaro. She traveled many, many hours to be here from Uzbekistan for that just one touch from the Master that is sure to change her life forever. She peers deeply into the eyes of the man of God. She begins to cry. Out of her now. Out. And God commands the foul devil out of her that put her No in this more. condition. Return to her no more. Jesus, woman, thou art loose She's from healed. thine infirmity. And today, she is free. Hallelujah. Hallelujah. Reza is free. She hugs the man of God in gratitude. This is Juliet. Juliet is 48 years old. She suffered from heart failure for 3 years. Man of God begins to direct the power of God toward her, calling her up with just a gesture of her hands. Look at the power of God here tonight. Hallelujah. She follows the instruction. And that's it. The power of God goes through her. Watopora, She's here. zvatoita, watopora, Woman, watozara you are healed. nesimba. Get up. Man of God begins to point to Elizabeth, who was diagnosed of colorectal cancer. That's the end of cancer. Glory. You. And you. Wow. Oyenyi. Hi. By one address, he sent his word and healed them and delivered them on their destructions. This is the power of God going through them right now. An enlarged heart,
I command that tumor to die and pass out of your body. This is Jeremiah Oh. who was You are diagnosed with cleansed. a pelvic Oh. tumor. You devil of darkness, you come out of his body. Oh. See And this body Jeremiah be mended. vibrating. Oh. You're Yohanes free of your infirmity. ane zironda nezibundu padumbu Woman, rake. cancer is Thank you, dead. Lord. You are free. Get up. Hallelujah. Get up. You're free. Oh, glory! They're free. 14-year-old angel is up to her feet. Uyo wakufamba wakumhanya, Disease all her life. zironda riya ratopora. Now, open your eyes. She looks deeply into the man of God's eyes. Just look at me, all right? Thou devil of darkness, you come out of this woman's body and let her go. Out now! Out now! The name of Jesus is the name above She's free. every other name. Oh. And with that name, Ah. devils tremble, demons flee. Okay, take it easy, take it easy. Hallelujah! Will somebody shout? Wow. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Karamaya. Lenstromia. Kuti Kristu akuenda ku nevari panhare India, Russia, vataka kushumira pane vari panhare. stage. I bring you healing now. I command the cancer to die and pass out of your body. You're free. It's done. You're free. Wang, China, liver disease, prostatitis. You are healed. You are healed, Wang. You're healed in Jesus' name. It's done. It's done. It's done. Your hand, South Africa. Osteoarthritis, bladder incontinence. From the crown of your head to the soles of your feet, all your infirmities are cleansed. You are Hallelujah. healed in Jesus' name. It's done unto you. It's done. Basanta, India. Yes, this is your moment. You are healed. It's done. It's done. It's done unto you. It's done. Moshan, Iran. I command the tumor to die. Vari kushumirwa vari kudzimba dzavo, It's leaving you India, now. Iran, That China, devil's out of your body. South You're Africa. healed in Jesus' name. You are Hallelujah. healed. Hallelujah. It's done. Albertina, South Africa. It's time to be healed. Get up from your bed. You are healed. You are healed. It's done. It's done. It's done. Albertina's healed. She's healed. Glory be to God. It's done. For Manu, Fiji, cardiac arrest. Put your hand on his chest. You devil of darkness, I command you to come out of a man's body. Come out of him in Jesus' name. Let him go free. He's here. Hallelujah. Christopher, South Africa. Yo, Nerve South damage. Africa. It's your moment. It's your moment. And I bring you healing from the crown of your head to the soles of your feet. You are healed. That tormenting spirit has left you. You're free. Lisa, Sri Lanka, hemorrhage. It's over now. It's over. You're healed. It's over. You're healed. You're healed. Juan Olga, Uzbekistan. In the name of Jesus Christ, that devil of darkness leaves you now, and you are free. It's done unto you. You are healed in Jesus' name. Vanessa, USA, type 1 diabetes. You are cleansed in the name of Jesus Christ. You are healed. It's done unto you.
It's done. It's done. Sally, Egypt. Egypt. I bring you healing. It's your moment. Arikuporeswa ariko Sally, it's your moment. You are healed. You are healed. It's done in Jesus' name. It's done. Glory be to God. Alora, United Kingdom. Oh, thank you, Lord. That devil is out of this baby. In the name of Jesus Christ. Put your hand on her forehead. It's healed. It's done. Pastor Ruslan, Russia. Carcinoma of the right kidney. I bring you healing. I bring healing to you, Pastor Ruslan. In the name of Jesus Christ, be healed. And it's done unto you. It's done. Amenzi, Nigeria. That devil of depression leaves you now. Now you can get good sleep. No more memory loss. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. Cassia, Brazil. Left arm fracture. I bring you healing. In the name of Jesus, raise your left arm. Raise it now. You are healed. It's done. It's done. Pure, Myanmar. Ischemic stroke. Well, in the name of Jesus, you are healed. It's done. It's done. It's done. Get up. You are healed. It's done. It's done. Grace, Philippines. Breast cyst, blood vision. You are healed of all your infirmities. You are healed. Aringoporeswa ari mudzimba dzavo. It's done. Newewo kwauri koko unoporeswa. Larissa, in Jesus' mighty name, be made whole from the top of your head to the soles of your feet. Right now, let the power of God go through you. In Jesus' mighty name, be made whole. Hallelujah, hallelujah. Irina in Russia, we rebuke Russia. your disease in Jesus' mighty name. Be healed right now, my dear. Be healed in the name of Jesus Christ, the Son of Almighty God. In Jesus' name, we rebuke that disease. Amen. In Jesus' name, be healed. Be made whole, my dear, in the Ukraine. Lord, heal that spinal cord. Remove that tumor. In Jesus' mighty name, let your power flow through her. In Jesus' glorious name, that healing anointing is flowing right through you. Receive it in Jesus' name. The tumor is gone, really. The tumor is gone from her. The tumor is gone from her, that lady. Hallelujah. Emmanuel in Canada, be made whole, my brother, in the name of Jesus right now. The power of God flows through you. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' glorious name. Now, in Jesus' name, receive it. Hallelujah. Lena, we rebuke that problem in your heart in Jesus' name. That sickness in your body be made whole in the name of Jesus Christ. Be healed now. Be healed now in Jesus' glorious name. That healing anointing is on your body. Receive it in Jesus' name now. In Jesus' name. Keith, Zimbabwe. In Jesus' name, Lord, heal Keith. Zimbabwe. In Jesus' holy name, let your power flow. Right now, Lord, let your mighty power flow. Bring mighty, that your power be mighty on Keith in Jesus' wonderful name. Amen. Yes, Lord. For Tuka, in Jesus' name. The USA,
Lord my God, heal her right now. That's right there, Tunga. Be healed, my dear. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Those headaches are gone. The bone, joint aches are gone. The HIV infection gone. In the name of Jesus, we declare you Wow, whole. Top of hallelujah. your head to the soles of your feet. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Maria in Australia. In Jesus' name, be healed, Maria. Be healed of diabetes. Be healed in Jesus' name of kidney failures. Be healed of that heart disease. In the name of Jesus, Maria. In Jesus' name, be healed now. Jesus is there where you are. Be made whole. Be made whole, child of God. In Jesus' wonderful name. Hallelujah. Mrs. Kanta, India. I bring you healing in the name of Jesus. Put your hand over the forehead. You devil of darkness, you come out of her body. Come out of her body. Now command this body to amend. Be healed in Jesus' name. It's done. Jean, France, vascular dementia. Thou evil spirit of darkness, you come out of her. Let her go. Get out of her. Get out of her brain. Get out of her brain. And leave her completely and return no more. It's done. Idalina, Paraguay. Muscle fatigue, shortness of breath. I bring you healing. In the name of Jesus Christ, be healed. You are free of your infirmities. You are healed. It's done. It's done. Ibrahim, Iran. In the name of Jesus Christ, be healed of the stroke. Be healed. And your heart is made whole. Your blood circulation is restored perfectly. It's done unto you. Glory be to God. Simeman, Nigeria. Panic attacks. The devil is gone from you in the name of Jesus Christ. You are healed. From your head to your feet, you're free. It's done. Kamalakara, India. It's time to be here. Your heart is here. It's done. It's done. It's done. And the frequent urination is over. You're healed. Thank you, Lord. Samantha, Northern Ireland. I bring you healing. Oh, thank you, Lord. That's a picture. Now, whoever that lady is to you, I bring healing to her. In the name of Jesus Christ. With that mercy and grace of Christ. Healing. Healing to your home. Healing to your family. In the name of Jesus. And it's done. Wow. That dear man we just saw earlier. Yes. From From Ireland. Northern Ireland. We saw him yesterday. Is there any way we can just bring him back? Bring that quickly? man back from Ireland, Northern Ireland. Yeah, just for a second. The man I just prayed for, who had the picture. Yeah, there Yes. he is. My dear brother, I think you're a pastor, are you not? Because you were with us yesterday. I think he was with us yesterday. I'm not sure if he's a pastor or not. I don't know. But there was something wrong with his heart, from what I recall. You're the man with the AFib, correct? Are you the man with that AFib? Yes. Are you a pastor or you're not a pastor?
you yesterday of AFib. You're going to get stronger and stronger by the day. By the day. Yesterday when Pastor Chris prayed over you, I just felt very strongly to say, and I did not know I'd see today, that the Lord's strength is going to come daily. Begin to thank and praise Him every day. Every day. Thank Him for health in your heart. You will not have a stroke. You will never have a stroke. The Lord will take care of you. Just watch your diet. That's all. Just watch your diet. And Lord, we thank you for using him and blessing his future with health and meeting that need in his grandchild in the name of Jesus. Amen. Amen. Wonderful. Glory be to God. All right. DCNS, that might be Deaconess. USA. Woman, you are cleansed. You're healed of the leukemia. You're free. It's done. Law, New Zealand. It's time to be healed. It's your moment. And you are healed. It's done unto you. It's done. Makabat, Uzbekistan. I command that evil spirit to come out of your body. And you are healed. You are healed. Get up on your feet. And you are healed. You are healed. Get up on your feet. You have to get up. Get up. Who speaks Russian? Come and talk to her in Russian. Come. She has a sound delay. She's just getting to understand. I'm talking to her. Tell her I said she needs to get up. She's healed. Вы исцелены. Вы исцелены. Вставайте. Махаббат, вы исцелены. She has a little delay. She will hear you. You want to make a sign to her? Вставайте, Махаббат, вы исцелены. Встаньте с кровати. Вставайте. 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 What is that? Sabaiti. Вставайте. Sabaiti. You know why she needs to get up? I need a movement. I need a movement. And it's important for her. Okay. I've got to move to someone else quickly. I have like 3 or 4 more. And then I'm going to pray for everyone. Pastor Benny, you're going to start praying for Josh, USA, blurry vision of the right eye for 10 years. Put your hand over your right eye. You're here. Nyavaya, Russia, muscular dystrophy. You ready? This is your moment. I need that lady back here. It's your moment to be healed. Tell her I said it's your moment. What did you tell her? Это ваш момент. Ваше время. I
said it's a moment to be healed. Это ваше время для исцеления. Okay. Raise your hand. Поднимите свою руку. Good. 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 Хорошо. Good. You are healed. Вы исцелены. You are healed. Вы It's done unto исцелены. you. Совершилось для вас. Thank you, Lord. It's Спасибо, done. Господь. She's free. Совершилось. She's free. Вы свободны. Iris, Rebecca, and Noah. All three of you. There's breast cancer, allergies. Okay, I think it's the mama that's got the cancer. Or who's got the breast cancer? You. The cancer is gone from you. You no longer have cancer. You are healed. You're healed. And all of you are healed. All of you. By the power of the Holy Ghost. You are all healed. It's done. It's done. It's done. It's done. Enkbold Mongolia is sleeping. Schizophrenia. Well, he will wake up normal. In the name of Jesus, that devil will not return. And the brain and mind are back to normal. Thank you, Lord. Kamenkuk, Belarusia. It's your moment. You are here. Get up. You are here. Get up. You're healed. It's done. No more crying. Get up. Yeah. Get up. That's what that song is saying. Rise and be healed. Okay. There she is. Yes, you are healed. It's over. It's over. Glory to God. Now we're going to pray for all who are on the screen. Kunyengererwa Put vese your hand where you need vari that. panhare And if you're with someone vari who's kurayirwa kuti vabate panorwadza you want to pacho. put your hand over that person as we pray for each one of you. Remember, this is the last session for this time. You've got to get your healing. Nhasi ndo zuva rokupedzisira pavhuserere rino, saka unofanira Wonderful Lord, kutopora. Pfudzi bheni vakunamata chinyengeterera vanhu vese in your varipo. name, Jesus. Lord, we pray, heal your people. You are our great physician. Heal every one of them, Lord, who's calling on you. Your word declares he was wounded for our transgression. Thank you, Lord. Bruised for our iniquity. Thank you, Lord. Chastised for our peace. Thank you, Lord. And with your stripes, we are healed. And we do not forget what you did on the cross. Do not forget the agony of Calvary. You suffered for our sin and our disease. Crucified. Took our pain, our sickness. The word declares it. Surely he bore our griefs, our disease, cared our sorrows, our pain. The Lord heal your people. You came and healed the sick 2,000 years ago. You are the same yesterday, today, and forever. You're the same Jesus, and forever the same Savior. Jesus. The
Lord, as they're calling your name right now in their homes, all over the world, heal them. For you are as close as the mention of your name. I want you all in your homes, just call his name. Just lift your hands and call his name. Jesus. Just Jesus. That's it. There's healing in his name, power in his name, deliverance in his name, peace and joy in his holy name. There is no other name but Jesus. Healing, salvation, freedom, peace, joy unspeakable and full of glory in the name Jesus. Here we are in agreement. It says in Scripture, if two will agree, it shall be done. Pastor Chris, myself, dear Pastor Tom, these men, and all of these wonderful people, we're in agreement with you right now around the world that God will heal you. Now, Lord, we all agree. We all agree that everyone with us from these nations around the world, the afflicted, the sick, the diseased, the oppressed and depressed, heal them. You've never said no to an honest heart. You've never said no. You did not say no to the centurion. You did not say no to Bartimaeus. You did not say no even to those who betrayed you. You did not say no to the man at Bethesda. You heal them all. Now these are your people, Lord. Your people. Come on, lift your hands and call his name everywhere, even in this building. Jesus. Jesus. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. It's done. It's done unto you. It's done unto you. Wherever you are in this world today, kwose kwauri panyika pano nhasi now, takunyengeterera zvino. Ino ndo nguva yako. Zvina basa kuti uri kunzwa chinyi. Ndinogara ndichifara chose kunyengetera. Ndichinyengeterera munhu wose anorwara zvake, nokuti anotopora chete. Unoporeswa. Kuporeswa ndokunotaridza kuti Mwari vanotifarira uye varipo pano nesu. Ndonguva yanguva yako zvino, kwose kwauri. Kune zviuru zvevanhu pasi rose zviri muvhuserere rino, pasi rose. Vamwe vari muzvipatara, vamwe vari muzvikoro, vamwe mauto vari kunzvimbo dzamauto, vamwe vari kumabasa, mizinda yehurumende, kwese pasi rose. Iri simba raMwari riri kushanda. Zviuru zvinomwe zvezviuru zvevanhu varipo nhasi. Ndichitaura saizvozvi uri kutoporeswa. Simba raMwari riri kutofamba richisvika kwauri koko. Mwari ndo vakaronga nguva ino.
ranga risi zano rangu rinoshamisa rokunoporesa vanhu vanorwara. Ishe Jesu ndo vakauya kwandiri vakamira pamberi pangu vakanditi poresa vanorwara. Ndo urongwa hwavanga vanahwo, ndo zvavanga vakaronga. Mezuva ndakavabvunza makore akawanda ndikati chii chamunonyakoshesa? Ndikati zvii zvandofanira kuita, kuti Mwari vakandirayira kuti ndiite zvinhu zvakawanda. Ndikati chii chamunonyakoshesa? Ndichibvunza saizvozvo vakandikasira kundidavira. Mashoko aya ndo vakataura kwandiri, vakati ndoda kuti marudzi evanhu pasi rose aporeswe. Poresa marudzi evanhu pasi rose. Saka ranga riri basa ravo kuti vasvitse shoko ravo kuvanhu vese pasi rose. Hapana zvandaigona kuita kuti ndiite mavhuserere akaita seaya. Pandakaudzwa izvozvo nezvatiri kuita izvi, zvanga zvisikatowirirani panguva iyoyo. Ndanga ndisingatombozivi kuti zvingaitika sei. Mwari vanotifarira. Saka pandinokuudza ndichiti ndinokuporesa uri ikoko kwauri, imhaka yokuti ndakatumwa kuzokuporesa. Saka ndinokuporesa uri kwauri iko zvino, kwose kwauri. Vana vari kuporeswa iko zvino ndichitaura kudai. Pane vana vadoko matsi vari kusungunurwa izvozvi, nevamwe zvimumumu vari kusungunurwa izvozvi. Vaidzei muchatoona vakunzwa vagona kutaura izvozvi. Pane vana vari kutoitika kuvana izvozvi. Kana musana wako wanga usina kumira zvakanaka, usingagoni kufamba, chitanga kufamba iko zvino nokuti wapora, ndonguva yako yekuporeswa. Chifamba waporeswa iko zvino, watopora. Chizviita iko zvino, wapora. Kune vamwe vanhu vane zvinhu zviri kuvavhiringa pfungwa dzavo, vari kuwana kuti vachivhiringika vagona kunge vanga vachingofamba upedzisira vasingazivi kuti wanga achiindepi kunodii. Autozvibvunza kuti ndasvika pano sei, utanga kutofunga kuti adzokere. Kuvhiringika kwese ikoko kwapera. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda iko zvino, kwose. Wasukwa, wagezwa, ropa rako ragezwa, muviri wako, nhengo dzenyama dzomuviri wako zvagezwa. Kuporeswa kwauri isimba. Simba racho iroro kuporesa tiri kuriunza kumba kwako ikoko kwauri. Patinopedza nhasi, simba iroro richaramba rinewe simba iroro, uye richaramba riri pauri. Haleluya. Muzita raIshe Jesu Muponesi, ndinodzinga marwadzo ese kubva muviri yenyu. Muzita raJesu ndinorayira mweya yeurwere, mweya yakaipa inoremadza vanhu, yemaronda asingapori, yenhuta, ndoirayira kuti ibude muviri yenyu. Ndotuka
upofu, matsi, umumumu, ibvai mumiviri yevanhu ava. Mweya yetsvina inorwadzisa vanhu, iyo yatambudza vanhu nokushungurudza vanhu, kungorwadza kusina tsananguro kuri kubva pauri, zviri kubva pauriko zvino. Chibvuma kuti wapora, chibvuma kuti wapora, bvuma kuti muviri wako wose wapora, bvuma kuti muviri wako wose wapora, bvuma kuti muviri wako wose wapora. Zvaitika, wapora, watopora, chitanga kufambisa maoko ako, muviri wako, makumbo ako, watopora, muzita raIshe Jesu, watopora. Mwari ngavakudzwe saMwari, wapora. Izvo zvichitanga kutitumira uchapupu hwako. Takuudzai kune makei tichida kuti mutume uchapupu hwenyu. Tine uchapupu hwakawanda hwokuti hatina nguva yekutoti tihuverenge hwose, saka hatisi kutsvaka uchapupu, tinahwo hwakawandisa. Tikatanga kuverengera uchapupu hwatinahwo runovira zuva. Chikonzero chida kuti utumire imhaka yokuti uchapupu hwako ndo nzira yako yokutanga yokukudza Mwari saMwari. Paunopupura unenge uri kutotaura kuti Mwari ndo vakuporesa uye ndo zvavakuitira. Ukasagona kuvakudza saMwari hazvina kunaka izvozvo. Saka tiri kudzidzisa zvaunofanira kuita kuti kuporeswa kwako kugare, urambe wakapora. Saka waporeswa, unofanira kuramba wakapora. Kuti uchengete urambe wakapora saizvozvo, unofanira kutanga kuudza vamwe. Hatidi kuti uzorwara zvekare. Saka chokutanga chaunofanira kuita kuti usazorwarazve, pupura, taura kuti waporeswa naMwari. Hatisi kungotsvaka uchapupu, tinahwo hwakawandisa. Kunyange zviri kunetsa kuti utibate, unogona kutibata panhare, unogona kutuma tsamba, unogona kuita zvose zvaunokwanisa kuti utibate. Uye ndakuudzai kuti tichanyengeterera mhuri dzenyu. Ndakuudzai kuti toda kuchengeterera mhuri dzenyu nenyika dzenyu. Saka ndo zvatakuda kuita iko zvino. Uye urangarira kuti tine zuva guru rokunamata mwedzi 3 yega yega. Saka kunyengeterera mhuri yako. Tinoudza maropafadzo kudzinyika. Ndine vashumiri veruponeso vakawanda vari pano. Toda kuti vashumiri vava vauye. Toda kuti vashumiri ava vauye. Tine uchapupu wamanzwa kubva kunyika dzakasiyana siyana. Pane wanga kubva kuBrazil, Iran, kuAmerica, Suriname, China, nyika dzakasiyana siyana. Hallelujah. Wonderful. Bishop, I didn't know you were here. I didn't see you. Hallelujah. Always wonderful to see you. Always. Gentlemen and ladies, we're going to be turning to the camera because we're going to be praying for the nations. We're all going to be praying for the nations. Tichange tichengeterera dzinyika pamwe chete.
pakunyengeterera dzinyika, nyengeterera mhuri dzacho tichinyengetera sevashumiri voruponeso. Ngatinyengetereko zvino. Nyengetera, tiri kunyengeterera mhuri yako, tiri kunyengeterera nyika yako. Haleluya. O maliselo banga silia slaka mojilia rani monde. Barota kilas tremekilia. Nyengetera, chitaura maropafadzo. Panyika dzavo maropafadzo ekururama, eruponeso. Nyasha dzavo nyasha dziwedzerwe muupenyu hwavo, vadzivirirwe naMwari, vadzivirirwe, vapiwe zvinovakwanira vanhu vaMwari. Tichinyengeterera dzinyika dzepasi rino. Malikero malistraka brole droma shigibala kosa la trama kote malistraka brojilia carmero carboreko Malebo shakapalis drakia brankitero masia jeleprikantimo recasi arabojadan radigonde masilia kratia radigonde masilia krata radigonde masilia radebojinta krasia radebojinta malistrakia radebojinta malistrakia radebojinta makosia radebojinta malistrakia radebojinta makosia radebojinta. Oh, hallelujah. Now, I want to pray one more time. Chanyengetera zvekare. Ndangokudza chimwe chinhu. Kune vakawanda venyu vanogona kunge vasingazivi izvi. Nguva yatiri mairi ino inguva yakarongwa. Inguva yanga yakarongwa kuti kuve nehondo pasi rose. Nyika huru dzichirwisana. Vari kushamisika kuti nemhakei hondo yacho isiri kutanga. Vanga vakaronga kuti paidero pane hondo izvozvi kutaura kudai. Europe neAmerica vari kufanira kunge vari muhondo izvozvi. Kunyika dzokumabvazuva kungade kune hondo izvozvi kuna naIsraeri. China ingade iri muhondo izvozvi. Vose izvozvi takamira kudai. Inguva yanga ichifanira kunge ine hondo. Havasi kuziva kuti nemhakei. Vaya vanga vakaronga hondo yacho havasi kunzwisisa kuti sei hondo yacho isiri kutanga. Chikonzero isiri kutanga imhaka yokuti tanga tiri kunamata. Ndosaka isiri kuitika. Tanga tiri kunamata. Masimba eushe hwedu anga achidzivisa hondo iyoyo. Zvose zvavanga vakaronga zvasi kubudirira. Vane chikonzero vanga vachida hondo iyoyo. Hondo iyoyi ndo yanga ichizovabatsira kuwana zvavanga vachida kuwana. Asi haisi kuitika. Vanga vachitsvaka kudenha Russia kuti Russia yacho idzorere noukasha, asi Russia yacho haisi kuita saizvozvo. Saka Russia haisi kudzorera noukasha hwavanga vachitsvaka mukudenha kwavo, nemhaka yokuti Mwari ndo vari kuzvikonesa. Ndosaka ndida kuti muchinyengeterera nedzimwe nyika dzepasi rose. Rayirai kuti munyika muve norugare, pasi rose pave norugare. Mwari ndiMwari vorugare. Toda rugare pasi rose, toda rugare kuna naIsraeri uko kunyika dzokumabvazuva, toda rugare muAfrica, kuAmerica, kuAsia, toda rugare. Ngamuve norugare munyika dzose idzodzo.
their wars. tiri kurambidza hondo dzavo. Oh, malisepotari gronza la track ya malisepotari gronza. Macross ya malisepotari gronza. Macross ya malisepotari gronza. Mikapi ya malisepotari gronza. Macrot ya malisepotari gronza. Distrack ya malisepotari gronza. Rakop ya malisepotari ganza. Tikore ya malisepotari ganza. Tilastri ya malisepotari ganza. Mantreke ya moseka bahia granzia rademonde kalatria prangisilia salikoda pakota malistrake ya pakota diastrake. Ishe Mwari wedu, isu varanda venyu nevanhu venyu tamira pamberi penyu tichikukumbirai kuti mupindire muzvinhu zvepanyika pano. Ndimi moga muna masimba ose tinonyengeterera nyika imwe neimwe. Tinotanga kunyengeterera China. Shanyirei China muzita guru raJesu. Shanyirai vanhu veChina. Wedzerai vatsvene venyu muChina. North Korea vanhu ngavasungunuke. Vanhu venyu vatsvene venyu ngavasungunuke. Tonyengeterera kuti mweya mutsvene vafambe kuNorth Korea. Ropafadzai vanhu vekuSouth Korea. Vawedzerei, vaswedzerei vawande chaizvo muzita raJesu. Shemwari ndonyengeterera vanhu vomuIndia. Varopafadzei vanhu vomuIndia. Vawedzerei vanhu vomuIndia. Ngavasungunuke. India ngaisungunuke. Zvamunoda imi, zvamakarongera India ngazvive izvo zvinoitika. Mabasa ose akaipa tinovaparadza. Zvinodiwa naMwari chete ndo zvinongoitika muIndia. Tonyengetera Pakistan. Ropafadzai vanhu venyu vari kuPakistan vawande. Zita renyu ngarikudzwe muPakistan. Labrango tekora. Ishe Jesu, tonyengeterera vanhu venyu vari kuAfghanistan. Varopafadzei, ngavawande. Shanyirai nyika iyo nesimba neruponeso rwenyu nesimba renyu rinoporesa. Oh, haleluya. Mwoyo wangu unochemera Irani. Ndonyengeterera Irani. Sungunurai vanhu veIrani. Vasungunuke kubva kuhurumende iriko. Ruponeso ngarusvike, ngarukumbire muIrani. Vatsvene venyu ngavawande muIrani. Haleluya. Kuti mugokudzwa. Ropafadzai vanhu venyu. Ropafadzai vanhu venyu vari kuIraq. Ropafadzai vanhu venyu vari kuJordan. Ropafadzai vanhu venyu vari kuSyria neLebanon. Ropafadzai vanhu venyu vari kuGulf muSaudi Arabia. Ropafadzai vanhu venyu kose kuAfrica. Ndonamata ndichiti masimba erima ari kukurirwa. Zimba renyu ndo rinosimudzirwa, ndo richakudzwa. Zita renyu ngarikudzwe munyika yanga nyika dzakadzimbotera chichawa. Vakawanda vari kuuya kuruponeso. Ngapave norugare pakati pevaJudha nevachawo. Pakati peIsraeri nenyika dzakaipoteredza. Ngapave norugare, ngadzive norugare. Haleluya. Rugare ngaruwe kuLebanon nefuma. Uye ndonamata kuti mweya mutsvene vashanyire Lebanon.
tonyengeterera kuti muJerusarema muve norugare vakavimbisa kuti tikanyengetera Jerusalema kuti ive norugare tinoropafadzwa muzita raJesu. Ropafadzai Afrika yose, nyika dzose dziri muAfrica. Simba raMwari ngarifambe muAfrica yose. Simba raMwari ngarifambe neAfrica yose, kubva kuSouth Africa kusvika kuNorth Africa, kuna naEgypt naEritrea. Muzita raJesu nyika dzose dzichaona kushanda kwenyu. Zita renyu chete ndiro richakudzwa. Africa ichaponeswa muzita raJesu. Nigeria ichaponeswa, Ghana ichaponeswa, South Africa ichaponeswa, Zimbabwe neZambia neKenya neUganda vanhu vachaponeswa munyika idzodzo. Haleluya. Oh mani selo grant ya bakosa la drakia man trekera trama kora mazia. Tonyengeterera Turkey, tonyengeterera nyika dziri kumazuva eEurope. Simba renyu ngarishande munyika idzodzo. Zvinhu ngazvishanduke kuTurkey nokuRussia kuti kusava nehondo, kusava nehondo. Muzita ramambo Jesu kalima gore adraki amadstraka. Pindirai she pindirai. Alepro kamozia brankia malepro tia macronsia lacre polistrama gigonsia. Haleluya. Nyengetere avanhu veUkraine. Rugare runouya kuUkraine. Ruponeso runouya kuUkraine. Oh malistraka. Nyengeterai. Minamato yenyu toshandura zvinhu. Tonyengetererai nyika dziri kumavirira eEurope. Tonyengetera Germany, tonyengetera France, tonyengetera Holland. Tonyengeterera basakatala mandala bosala granda straka mashia granda. Orakatala straka mashia gromsia straka boy granta. La proketosa maestrakia metosa dilastia mekoketosa. Macronta distrakia mekoketosa magia mekoketosa. Panistrakia makopia. Haleluya. Tonyengeterera nyika yeHungary. Oh haleluya. Baligora dakiroti majileria kratmundila kosa. Oh haleluya. Oh makariposa grant makariposa. Tonyengeterera UK. Todzingira kure rima. Oh rabashaka balistraka makoti la straka brakora bilastra mashia balagransia. Palokrita listraka bakonsia listraka bakonsia listraka. Mari kota mashia kana. Mali kropi dansia. Rabai mchigona mata. Oh hallelujah. Kazia krante keshoti ya granza. Tonyengeterera Canada, America. Hallelujah. Bakiroti mali granza malastrakia bakronsa listreke de robia. Salapria grontia salapria grobia salapria grobia. Mantreke aposi granza mantreke aposi. Makosa bashe granza makosa. Paris frakosa de plaka makoria makosa. Makosa makoria makosa balistrakia bagonsia. Hallelujah. America haisi kuzorasika. America haisi kuzorasika, haisi kuzotorwa na Satani. Canada. Hallelujah. Kama sheke mora basonte kala streke nelo granse. Pare kotikansi alistraka mashaki bale gronzi. Oh katile stromakia makotia katile stromakia makopia. Calestria granza, calestria makia bajone granza. Malopri traka mozika di lapri straka magia. Makota straka bakosia. Lacre polistrakia di coria di lapri strama kero di lopria strakia bagia. Cantrekea mozia granzia strakia cantrekea mozia.
Palistrakia Cantrekea Mozia, Baconsia Cantrekea Mozia, Mandokia Brakia, Mantokia Kia Maconsia, Mandrekia Masoki, Magamara Conta, Macota Ziatria Granda Astraka, Macora Dilastria Craboshata Calistrakia, O Rabada Gazlia Straka, Rabada Gazlia de Consia, Rabada Gazlia Gransa. Ikadzose zotora era rugare ngambe no rugare mikaizozo no ruponeso o malistraka makori adilastria carmera France straka male cropoisi straka mokaba ikwante makota straka barogas yanda shaka ikwante makreto straka makreto straka makroti adisaka straka Urabashaka palistraka polentromakia monzia. Hallelujah. Tokurumbidzai She. Malibarota kamalistraka malibarota. Pakretoli Maria malibarota dikasia bakonsia malirato. Bakosia malirota bakati lastraka malirota. Bakopia malirota dikrapolistraka malirato. Makopa istrakia malirota dikansia la pricota malistrakia bricota Makora dilastria crashed istrakia bagonsia libande crota istraka libande grotan ale pokari dalistrakia akusi kuzoita hondo inobata nyika dzepasi rose muzita ramambo Jesu. O bali sento marakoti lastre mokira banjia raki dalistrakia makora glastreke meraki makoria dikansia makoria dikansia makoria dikansia makoria dikansia makoria dikansia masokia dikansia makota istrakia makoria dikato makora dilastre promoshaya Makora dilastria, Makora dilastria, Makora dilastria, Makora dilastria, Makopia, Makora dilastria, Makora dilastria. Oh, Jaliba Kora Mazia Kransa, Jaliba Kora dilastria, Jaliba Kora dilastria, Jaliba Kora dilastria, Jaliba Kora dilastria. Oh, Sapara Gana, Straka bocansia, libra catila straka bacosia, lacrimo straka bocaria di strama girona. Hallelujah. Hallelujah. Oh malisali gransia, la procedonsia brachidolopria talistrakia bagia. Male pretolistra coritaria, grancelistra coritaria, coritaria, malistra coritaria, dinoria, di cancer, malistra toritaria, corpalistra, camali cratolistra, camashia, consia, cora di cancer, cora bacansia, ora da casia stracana, macchetta, stracana, bashi, cavalli, come cancer. Ora bagashaka balistraka bocansia. Last trek and jonte mazilia grancia. Oh, hallelujah. The pastors from Iran, where are you? Where are they? The pastors from Iran.
Omali seto marikore. Braki de lo pritalimanda gosi shali braga. Zeproti agilapri soligare alipra katimozi. Zilapri akotimanzi bakosi azilapri akotimanzi. Mosha kapali grasa de la straka. Rabo de cosa ligresoti magilia branca bakota listraka. Rabo de cosa malistraka ligronzi. La pregodia strakia macronsi alistraka magia kate morendo. Makosi akate morendo. Bilasti akate morendo. Male praki akate morendo. Malistraki akate morendo. Malistraki akate morendo. Bakonsi akate morendo. Makosa brankia la trakia makota brankia. Makosi makota branca. Malostia makota grande. Dinastia makota branca. Makota trakia bakonsia. Rakido milastri granzia. Rakido milastria. Makopia rakido milastria. Palistrakia rakido mistrakia makonsia. Makora dilastri kramosheto malistraka. Libraco de gozia granzia. Libraco de gozia. Pacopia libraco de gozia. Malistrakia libraco de gozia. Palistrakia libraco de gozia. That is a powerful prayer. We felt it. Thank you, Lord. Take this glory to your country. Lift your hands and thank you. Hallelujah. Kazot. Lord, we thank you. Thank you for the answers to our prayers. Thank you for the blessings to the nations. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's none like you. Thank you, Lord. Give him praise, everyone. And go back to your seats, thanking the Lord. The Lord is gracious. The Lord is kind. The Lord is holy. The Lord is righteous. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Now, before we pray for your families, I'm going to tell you a few important things. Sit down for a second. Tizakuda nyengeterera The mhuri Lord dzenyu. is gracious. Ndezvo zvishoma The shoma ndoda Lord is kuudzai. Ishe vane nyasha. Ishe vakanaka, vane tsitsi, vanoera. Hallelujah. I want you to open to your Ndoda kuti muvhure mabhaibheri enyu. Tsamba yokutanga kuvakorinde. Chitsauko chokutanga. Tsamba yokutanga kuvakorinde. Chitsauko chokutanga. Ndima yepfumbamwe. Mwari ndiye wakatendeka wamakadanwa naye kuyanana nomwanakomana wake muponesi Jesu Ishe wedu. Ndima iyoyo inoita seyakareruka, asi ndo imwe yendima dzakanyanya kukosha shoko raMwari. Inoita seyakareruka, unogona kuiverenga wongosaona kuti pane zvakadzama zviri mairi. Asi ndeimwe yendima dzakanyanya kudzama, dzakanyanya kukosha bhaibheri rose.
mundima iyoyi mango ndima iyoyi inotaura zvose zvinodiwa naMwari, zvakarongwa naMwari. Tikanoda kuiverenga zvekare, Mwari ndiye wakatendeka, wamakadanwa naye kuyanana nomwanakomana wake muponesi Jesu Ishe wedu. Ndima iyi ndo inonyatsotsanangura upenyu hwevaMwari umwari chaihwo chaihwo hunofanira kunyatsotsanangurwa, hunotsanangurwa mushoko raMwari. Ndingadi kutaurira zvekutaurwa nendima iyi. Kwai Mwari vakatendeka kureva kuti vanovimbika, wamakadanwa naye, imi makadanwa naye, makadanwa naye kuyanana nomwanakomana wake. Izvozvo zvakakosha. Vari kuti iri kureva kuti Mwari vakakudana kuti ugova munhu werudzi rwomwanakomana wavo. Nokudaro unoda kubva waziva kuti saka mwanakomana wacho pfuma yake yaanayo ndeipi. Kwai Mwari vakatendeka, unogona kuvimba navo, vakavimbika shoko ravo, vakakudana kuti uve werudzi rwomwanakomana waMwari. Wovhunza woti saka kureva kuti ndava shamwari yaJesu ini, kureva kuti taakuhidzana naJesu ini hongu. Zvinorevei izvozvo? Endai kutsamba yaJohani yokutanga chitsauko chokutanga ndima 3. Ari kutaura zvimwe chete izvozvo. Kwaizvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo, tinemiwo muyanane nesu. Johani ari kunyora, achinyorera vamwe vaKristu achivataurira achiti ndoda kuti muzive kuti ndoda kuti muyanane nesu, kwanzi ive pachokwadi. Kwai kuyanana kwedu tinako naBaba nemwanakomana wake muponesi Jesu. Kana muchishandisa shoko rokuti kuyanana, zvinoya kupinda mupfungwa dzavanhu kungoungana muchiimba muchitaurirana, kuti havari kuyanana havo. Shoko iri rakadzama kudarika ipapo. Enda kutsamba yechipiri yaPita chitsauko chokutanga
vapandima yetatu, nokuti nesimba roumwari hwake takapiwa zvose, twai takatopiwa zvose, takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu nepamweya, zvose zvaunofanira kuva nazvo kuti urarama upenyu hunoshamisa uchibudirira, vakatokupa nechekare. Ndozvitaurwa nebhaibheri. Kwaine nzira yekumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka. Kakwai unosvika kuziva Mwari ndokunokubatsira kuti uzive zvose zvawakapiwa muna muponesi. Wakatidana, wakadanwa kuti urarame upenyu hwevamwari. Saka zuva rimwe nerimwe roupenyu hwako, upenyu hwako hunofanira kunge huri hwevamwari, hunoyemurika. Upenyu hwevamwari husingagoni kukanganiswa nezvinhu zvenyika ino. Upenyu hwako haugoni kukanganiswa nezvinhu zvenyika ino. Ndinoda kuenda nemi pandima yechina. Kwai akatipa nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari, muve vanhu verudzi rwevamwari. Ari kutiudza zvatamboverenga kuna Johani nezvataverenga kuna vakorinde. Kwanzi kuti tive vanhu verudzi rwevamwari. Mashoko anoshandiswa apo, mashoko anoshandiswa pachiGiriki mundima iyoyo anoreva vanhu vanoverengerwa kudire vamwari, vanhu verudzi rwevamwari. Ndo kuyanana kwaanotaura. Wakatiita vanhu verudzi rwevamwari kuti tiverengerwe kuvanhu vakafanana naMwari. Wakanga wakafanira kunge uri muboka revanhu venyika ino. Pawakazvarwa namai vako nababa vako wakazvarwa uri munhu wenyika ino. Mwari ndobva vokutora vakakushandura rudzi, vakakuita munhu werudzi rwomwanakomana wavo. Vakakuita munhu werudzi rwevamwari. Saka hauchaverengerwi kudiri revanhu venyika ino, wakuverengerwa kuva Mwari. Hauna kumwe kwaunowana zvinhu izvi, hazviwani muzvinyorwa zvepasi rino. Hauzviwani kuchikoro zvinhu izvi. Hauna kwaunogona kuzviwana, unozongowanikwa chete mushoko raMwari. Ukazviwana zviri mushoko raMwari saizvozvo, unofanira kuchizvishandisa pakurarama kwako. Unofanira kuzvishandisa pakurarama kwako. Unoziva here kuti upenyu hwevamwari chaihwo chaihwo ndohwokushandisa shoko raMwari pakurarama kwavo. Ndo upenyu hwevamwari ihwohwo. Izvo zvinoshamisa vanhu verudzi rwevamwari. Saka handichatambiri kuvanhu venyika ino, handichatambiri kuvanhu venyika ino. Ndakutambira kuva Mwari.
ndokwandaa kudyira. Saka muna muponesi tira vanhu vakashanduka rudzi. Vanhu vakawanda vazivi zvonto, saka vachingorarama savanhu venyika ino, vanorarama upenyu hwavanhu venyika ino. Vava Mwari asi vanorarama upenyu hwevanhu venyika ino. Upenyu hwevamwari upenyu hwokudenga. Saka so Mwari unofanira kuona nenzira imwe yakasiyana neyevanhu venyika ino. Wakurarama munyika mbiri, hongu uri munyika ino asi wakushandisa mitemo nemirayiro yapamusoro, chitaura uchiti ndorarama upenyu hwevamwari. Iti ndinosarudza upenyu hwevamwari nokuti ndo upenyu hwavakakupa. Chikonzero vakawanda vasingazivi upenyu uhwu imhaka yekuti unogona kuonekwa nenzira mbiri. Kune mutemo unongoti wava Mwari asi kozova nokushandurwa rudzi chaihwo chaihwo. Vanhu vangojaira mutemo unongoti mava Mwari asi havana kunyatsogamuchira kuti vakatoshandurwa rudzi pachokwadi kuva vevamwari. Enda kuna vaRoma yechina. vaRoma yechina kwasi nokuda kweduvo nesu tichanzarwo iyesu tinotenda kumwanakomana kuno wakamusa Jesu Ishe wedu kuvakafa, iye wakaiswa kurufu, wakaurawa nokuda kwokudarika kwedu, akamutswa kuti tigoruramiswa. Kwai vakaurawa nokuda kwezvivi zvedu, vakaurayirwa zvivi zvedu, vakaurayirwa zvivi zvedu. Izvi ndo zviri pamutemo. Endai kuvaRoma yeshanu ndima 10. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwomumwe, saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwomumwe. Ari kutaura zviri mutemo kuti munhu mumwe akatadza, vanhu vose vakaitwa vatadzi. Kureva kuti chivi chaAdhamu, mutemo wakabva waisa chivi ichocho pavanhu vese. Munhu wose akafanira kurangwa nokuda kwechivi chaAdhamu. Asi Mwari nenzira imwe chetewo vakati kana munhu mumwewo akateerera Mwari, anogona kumiririra vanhu vose. Kana munhu mumwe chete akateerera Mwari, anova akakodzera kumiririra vanhu vose, kureva kuti vanhu vese vanenge vatoteererawo Mwari. Saka Jesu vakaurawa vachifira munhu wose pavakazomutswa kuvakafa. Nesu tose takamutswawo kuvakafa. Kumutswa kwavo kuvakafa ikoko kwakaita kuti vachenurwe, nokuti semunhu wakanga abhadharira vanhu vese, pavakazomutswa kuvakafa vakazouya vashanduka rudzi, vave ropa dzva. Zvakafanana nemhodzi inodzvarwa muvhu, inopinda imomo yofa, mushure memazuva mashoma yobukira. Asi haibukiriri mhodzi, inobukira chachimuti, yasiyana. Hauchaoni mhodzi yadzvarwa, wakuona chimwe chimera chaakubuda. Saka Jesu pavakamutswa kuvakafa, vakamuka vachibukira vanhu upenyu hutsva,
vave ropa idzva. Jesu ndo munhu wokutanga kuzvarwa kechipiri, nokuti kwanzi musi wawakamuka iwoyo Mwari vanoti nhasi ndakuzvara. Saka upenyu ihwohwo hwavakauya nahwo hwakapiwa kumunhu wose. Kana ukange wano upenyu ihwohwo, ukange wawe ropa iroro, Mwari vanokugamuchira. Ukange wawe ropa iroro, unenge wa munhu werudzi rwaMwari. Asi kana ukasazvinzwisisa, unenge uchingorarama semunhu werudzi rwenyika ino, uchingokundikana savanhu venyika ino, usingazvinzwisisi, usingagoni kumira uchimirisana naSatani namabasa ake akaipa. Ndosaka ndichikudzidzisai zvinhu izvi. Saka mutemo unotaura kuti tava vanhu verudzi rwaMwari ndo une zvawakamirira uri woga, asi haugumiri pamutemo ipapo. Mutemo uyu unongoripo kuti ugone kutaura uchigona kupwisa vanokwikwidzana newe, asi kunze kwomutemo iwoyo wakatoshandurwa rudzi pachokwadi wamunhu werudzi rwaMwari. Upenyu hwevaMwari ndo hwakufanira kurarama zuva rimwe nerimwe. Pawakatora Ishe Jesu samambo wako, wakabva watoshandurwa rudzi. Ndo pawakatoshandurwa rudzi papo. Jesu ndo upenyu husingaperi. Jesu ndo upenyu husingaperi. Jesu ndiMwari. Makanzwa dziso yatakapiwa naMfudzibeni nezuro. Yandikupei ndima 2. Tanga yandakuverengerai Johani yokutanga ndima 17. Hakuna munhu wakatomboona Mwari. Kwai mwana wakaberekwa ari moga, ari pachifuva chababa, ndiye wakamuzivisa isu. Kwai hapana munhu wakamboona Mwari, asi Jesu vakauya ndobva votitaridza Mwari. Saka varikutaurira kuti pawakaona Jesu ndo pawakaona Mwari. Ndo zvatiri kuona mundima iyi. Izvo zvinoshamisa. Ngaindiverenge mune rimwe Bhaibheri ndima iyoyi. Kwai hapana munhu wakamboona Mwari, asi mwanakomana wavo mumwe chete akauya ari werudzi rwake oga. Kwai hapana munhu wakamboona Mwari, kwanzi kunze kwomwanakomana wavo mumwe chete anova akazvarwa ari Mwari. Kwai iye anogara pana Mwari chaivo ndiye wakatitaridza Mwari. Ndiye wakatitaridza Mwari, ndiye wakatibatsira kuti tizive Mwari. Shaka kutaridza imwe ndima. Ndine ndima dzakawanda. Mumwe munhu wakandibvunza rimwe zuva, wakati sei Jesu akazviti ndiri mwanakomana womunhu. Hazvinetsi. Jesu pavakazviti ndiri mwanakomana womunhu, vanga vari kushandisa mashoko ainzwisiswa navaJudha.
Ndoda kuti muende muna Johani 12 ndima 34. Kwai zvino vanhu vazhinji vakamupindura vakati, isu takanzwa pamurayiro kuti muponesi uchagara kusingaperi. Zvino munoreva seiko imi kuti mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwa? Uyu mwanakomana womunhu ndianiko? Mumagwaro mashoko okuti mwanakomana womunhu angari mashoko anotoshandiswa mumagwaro. Mashoko aidzwiswa hawo nevakawanda semashoko anongoreva munhu wazvarwa neumwe munhu, asi Jesu vakanga vachishandisa mashoko akanga akanyorwa nevamoni. Indai kunamatiyo 24:5. Kwai kana pamunoona chinyangadzo chiya chinounza kuparadza chakataurwa naDhanieri chakamira munzvimbo tsvene, Jesu vanga vari kutotaura kuti mashoko aDhanieri anga ari echokwadi. Dhanieri wakataura pamusoro pechinyangadzo ichi muna Dhanieri yepfumbamwe, asi musati masvika kuna Dhanieri yepfumbamwe, tikaenda pana Dhanieri yechinomwe, tutaura pamusoro taura bhuku raDhanieri chitsauko chechinomwe ndima 13. Kwai ndakaona pane zvandakataridzwa usiku, ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu achiuya namakore okudenga. Akasvika kuno wakakwegura mazuva, vakamuswededza pamberi pake, akapiwa simba nokubwinya noushe kuti vanhu vose namarudzi ose namarimi ose vamushumire. Saka Jesu pavakazviti mwanakomana womunhu, vakazviti muchaona mwanakomana womunhu achiuya mumakore. Saka vaJudha vakanzwisisa kuti Jesu ataura pamusoro pomwanakomana womunhu wakambe ataurwa naDhanieri pataverenga apa. VaJudha vakagumbuka, mupiri mukuru akatoti mamudzwa ega ari kumhura Mwari. Zvikanzi Jesu vazvitora sokuti ndiwo mwanakomana womunhu wakataurwa naDhanieri. Kuti mwanakomana womunhu kwaireva kuti ndiwo muponesi, ndiwo vakanga vakapiwa zita raMwari. Ndo saka Jesu vakashandisa mashoko iwayo. Kwai mwanakomana womunhu uyu wakapiwa masimba nokubwinya noushe kuti vanhu vose vamarudzi ose namarimi ose vamushumire. Simba rake roushe rwake risingaperi, risingazopfuuri, uye ushe hwake haungazoparadzwi. Izvi zvinhu zvavapedo kuitika. Saka ndatiri chakutaridza imwe ndima. Tsamba yokutanga yaJohani chitsauko 5 inotsanangura zvese. Ukaiverenga iyi hauna kumwe kujekeserwa kwaunozombotsvaka. Ndima 20. Kwai tinoziva kuti mwanakomana waMwari vakauya akatipa kuziva kuti tizive iyewo zvokwadi, nesu tiri munayewo zvokwadi, mumwanakomana wake muponesi Jesu. Ndiye Mwari wazvokwadi noupenyu husingaperi. Haleluya. Ngandikuverengere mune rimwe Bhaibheri. Ndoda kuti muione zvakajeka.
Kwai takazviona tikanyatsonzwisisa kuti mwanakomana waMwari vakanyatsouya pano panyika vakatibatsira kunzwisisa kuti tizive nokunzwisisa pachena uya wazvokwadi. Zvino isu tiri muna iye wezvokwadi anova mwanakomana wavo muponesi Jesu muponesi. Jesu uyu ndiwo Mwari chaiye chaiye uye ndiwo upenyu husingaperi. Jesu ava ndiwo Mwari chaiwo, ndiwo Mwari chaiwo. Zviri mubhaibheri wakabata. Kwai murume uyu ndiwo Mwari chaiwo uye ndiwo upenyu husingaperi. Ndakudzai kuti Jesu ndiwo upenyu husingaperi, ndiMwari vechokwadi neupenyu husingaperi. Paunovagamuchira unofanira kuzvigamuchira. Kana uchazorarama panyika pano uchikunda, mona vakatipa ushe, vakatita madzishe. VaHebheru 12 saka ndima 27. Kwai saka zvatinopiwa ushe husingazungunuki. Vakawanda vanoverenga mabhaibheri atinoshandisa aya akaturikirwa kubva mumabhaibheri echiGiriki. Saka vakaturikira ava vane pavaigona, vane pavaipotsa. Saka pandima iyi vanyori vakawanda havana kunyatsobudisa chaizvo chaizvo. Oti zvanoti saka zvatinopiwa ushe ichokwadi hacho, asi mukutaura kwedu zvinoita sokuti ushe uhu tiri kungo huri kugara huchipiwa kwatiri, tichipuwa padoko nepadoko. Aiwa, asi kuti chinhu chakatoitika, takatopiwa. Mamwe mabhaibheri haabudisi kuti takatopiwa. Takagamuchira, takapiwa ushe. Kwai takapiwa ushe husingazungunuki. Kwai ngative nokuonga kuti tishumire Mwari nako tichimufadza nokukudza nokuhya. Takapiwa ushe husingazungunuki. Ndo zvakaringwa naJesu akauya kuzotita madzishe. Hatina kumirira kuzoitwa madzishe, takatoitwa madzishe, takapiwa ushe. Ushe hwacho hwakatouya, ndo zvinotaurwa neshoko roruponeso. Kana dai tisati taano ushe, pangadai pasina shoko roruponeso ratiri kutaura nezvaro. Saka chirarama upenyu, chirarama samambo zuva rimwe nerimwe.
usarega urwere huchiparadza muviri wako, uye upenyu hwako haufaniri kukanganiswa nezvinhu zvinotyiwa navanhu. Ramba kukanganiswa nezvinhu izvozvo. Ndo zvavakashandisa kuvhundusira vanhu muna 2021, gore ra2020. Vatungamiriri navanhu vakuru vakapedzisira kusunga miromo vasingabudi kunze vachihya utachiona. Ko vanhu voushe varipiko? Isu vanhu vanotonga vakati madzimambo tovhundusirwawo sei? Hatigoni kuparadzwa zvachose, hapana chingatiparadza. Satani haadi kudzidzwa achitaura kudaro. Anoziva kuti ndo pane simba redu. Tikasataura kudaro simba iri harishandi. Ukasataura semumwari saizvozvi unozongohyawo savanhu venyika ino ugoparadzwa. Hatichigoni kuti tiparadzwe. Takashandurwa rudzi, takaitwa vanhu veropa raMwari patakagamuchira muponesi. Muponesi ndo upenyu husingaperi. Kana wawana muponesi mauri, wava muMwari. Haugoni kuti iwe wawe ropa raMwari ungorarama savanhu vasiri veropa raMwari. Zvinhu zvandisina kugona kugara ndagamuchira izvozvo. Kana ndava werudzi rwaMwari, ndava werudzi rwaMwari ko zvino here kana ndichazoitwa rimwe zuva? Bhaibheri rinoti kwanzi wose akagamuchira Jesu haafaniri kuparadzwa. Mutemo iwoyo. Kwaitaura mutemo wacho. Kwaitaura mutemo, tichataura mutemo wacho. Mutemo wakapiwa ndokuti munhu wose wakagamuchira Jesu haafaniri kuparadzwa. Kureva kuti ndakabviswa kuboka ravaya vanofanira kuparara. Saka uchitaura pamusoro pezvinhu zvinoparadza vanhu, aiwa zvinoparadza hazvo vanhu asi kwete ini, nokuti ndakagamuchira Jesu. Pano mutemo wakadzikwa unoti munhu wose wakagamuchira Jesu haafaniri kuparadzwa. Mutemo iwoyo wakadzikwa. Konzi kwaita tsaona. Konzi munhu wese wafa. Kana pane munhu wakaberekwa kechipiri, munhu iyeye haafi mutsaona iyoyo. Asi kana munhu iyeye anga asingazvizivi, Mwari vanoti kudii? Vanoti kwai vanhu vangu vanoparadzwa nokusaziva. Ndosaka tichiparidza chokwadi kwose kwose kuti vanhu vaMwari vagamuchire chokwadi ichi vagorarama savanhu vanochiziva. Tiri kurarama upenyu hwevaMwari. Tiri kurarama upenyu hwevaMwari. Ndakasarudza kare chose ndikati ini ndichararama upenyu hwevaMwari. Ndichararama upenyu hwevaMwari. Ndichararama somunhu anofarirwa naMwari. Ndo zvandakaronga, ndo zvandinotsvaka. Ndichararama shoko raMwari. Chirarama nenzira yarinofanira kuraramwa panyika pano. Ndo zvandakaudza Mwari, zvakatemwa naMwari izvozvo. Ndoda kurarama zvinowirirana neshoko roruponeso rwamuponesi Jesu. Ndoda kuti shoko iro rionekwe muupenyu hwangu richishanda. Kana richigona kushanda muupenyu hwomunhu, ndoda kuti rionekwe richishanda muupenyu hwangu. Ndo upenyu hwandiri kuzorarama. Zviri kushanda muupenyu hwangu zvinhu izvozvo. Kwanzi muri nhengo dzomuviri wake nerimwe ramapfupa avo. Kwai hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzamuponesi? Kureva kuti tiri nhengo dzamuponesi. Tiri nhengo dzamuponesi. Kureva kuti ruoko rwako ruoko rwamuponesi. Gumbo rako igumbo ramuponesi. Tsoka dzako itsoka dzamuponesi. Munhu mumwe chete. VaEfeso 5:3
kwai muri nhengo dzemuviri wake, dzenyama yake nerimwe ramafupa ake. Ini ndinoziva rudzi rwangu. Taura pamusoro peupenyu hwevamwari. Ponesi vanogara mandiri vanowanikwa mutsinga dzose dzomuviri wangu. Ndakambozigwara kareko ndichidza kudzidza shoko raMwari, ndichinetseka nokuvimba naMwari, ndichiendeswa kuchipatara. Zvakamboitika kwandiri, asi ndakati shoko iri harigoni kureva nhema. Ndanga ndiri kuzorarama upenyu hwandaiona mushoko raMwari, ndo hwandaizotaura nondo hwechokwadi. Nguva ndobva yozouya, handina kunge ndingoziva mumusoro mangu, asi mweya wangu wanga wakuzviziva. Ndikati hazvichagoni kuti ndirware zvekare. Handina kuzomborwara zvewe, handisi kuzorwara zvekare. Hazvisi kuzoitika kwandiri izvozvo, handisi kuzorwara zvachose. Handisi kuzorwara zvekare mupenyu hwangu. Ndakambosirwara, ndinoziva kuti kurwara kunoita sei. Ndinoziva kuti marwadzo akaita sei kunge uri muchipatara usingazivi kuti woita sei, uchingovimba kuti kuda zvichanaka, kuda uchanaya. Ndinoziva zvazvinoreva, asi handisi kuzorwara zvekare. Ndakakuziva chokwadi. Ndakazoziva kuti ndakashanduka rudzi, ndava muMwari, ndakurarama somuMwari. Muponesi Jesu wakugara mandiri. Nokudaro ndava munhu werudzi rwaMwari. Ndosaka ndichikudzidzisai zvinhu izvi kuti tigova verudzi rumwe. Ndakunyengetereraiko zvino. Kana wanga usati waponeswa, usati waponeswa, ndogona kutaura kusvikira kwaidza ndichingotaura, nokuti tine zvakawanda zvokutaurirai. Asi munoona, nguva yekuti uchigamuchira ruponeso, mumwe asati azvarwa kechipiri, inguva yekuti uzvarwe kechipiri. Kugamuchira muponesi, kugamuchira upenyu usingaperi. Ndima dzandakuverengerai handisi ndakadzinyora, indima dziri mushoko raMwari. Dzigamuchirei ichokwadi. Taura mashoko aya mashure mangu uchirevesa nomwoyo wako wose. Mwari vanozokunzwa ugoponeswa. Timi Jehovha Mwari. Ndinogamuchira muponesi Jesu, mwanakomana waMwari. Ndinogamuchira kuti vakafa pamuchinjikwa kuti vaponese mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa uye kuti vapenyu nhasi. Ndinopupura nemuromo wangu. Muponesi Jesu ndo akutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. Ndinokutendai Ishe nokuti maponesa mweya wangu. Ndashanduka rudzi zvino, ndava werudzi rwaMwari, ndazvarwa kechipiri, ndava mwana waMwari kubva pazuva ranhasi. Amen. Amen. Kana wana matambudziko anoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa uye vakudavira, chitanga kuvararamira kubva iko zvino. Enda kusangano rako uchitanga kudyidzana navamwe vatsvene. Oti tinoziva sei kuti kusangano rondoenda nderipi? Enda kusangano revanhu vakukoka kuvhuserere rino. Enda ikoko. Ndaunovabvunza vanhu ivavo kuti munonamata kupi? Wochitanga kuzikamwa semumwe wavatsvene. Ndoda kunyengeterera Baba muzita raJesu. Tonyengeterera munhu wose wasvika waziva chokwadi, wagamuchira chokwadi chokuti muponesi Jesu ndo mwanakomana waMwari. Ndonyengetera
ngaatange kuzikanwa nezita raJesu kubva panguva ino. Satani hauchina chako maari. Vava ushe hwaMwari, vava vaMwari. Ndovaropafadza neshoko renyu, ndovaropafadza nerudo rwenyu, ndovaropafadza nenyasha dzenyu, ndovaropafadza naMweya Mutsvene. Muzita raIshe Jesu ndinokutendai Ishe. Varopafadzwa zvino, varopafadzwa. Haleluya. Waropafadzwa nhasi, waropafadzwa iko zvino. Ndinotenda Mwari pamusoro pako. Haleluya. Tine gwaro ratoda kukupa, chipo chatoda kukupa igwaro rinonzi zvino zvawazvarwa patsva. Rinokubetsera kunzwisisa upenyu hwatataura nezvazvo nokuwedzera simba rokuvimba naMwari. Titumire kero yako tigokutumira gwaro irori. Titumire kero yako nhasi chaiyo. Waita wabatana nesu pazuva ranhasi. Mwari wakuropafadze. Haleluya. 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 Nokutenda Ishe. Morangarira tichange kwemasvondo maviri ari kuteera kutanga mangwana tinenge tichigamuchira uchapupu hwanhu vaporeswa muvhuserere rino. Saka titumire uchapupu hwako. Haleluya. Haleluya. Pastor, I have Grace from Grenada. From Grenada? She said she was feeling weakness in her left leg for about 4 months, and she had difficulty in walking. But as you and Pastor Benny were praying for the sick, she got released and she can now walk freely. Wonderful. In Grenada. Wonderful. Pastor, this is Anna from Cuba. From Cuba? Yes, Anna had surgery, and platinum plates were accidentally placed in her head at the surgery. Really? After the surgery, she began to feel dizzy and have blurred vision. She couldn't read clearly. But said as you were ministering, the power of God came upon her, and the vision became clear. She can read small prints. Praise now. God. She can read Praise God. Even little. Pastor, That's this wonderful. is from Colombia. From Colombia. Caroline from Colombia. Yeah. And she says she suffered stroke for 2 years and became wheelchair bound in the last 1 year. While you were ministering with Pastor Benny, she said, when Pastor prayed with Pastor Benny, she felt a burning sensation all over her body. And for the first time in 2 years, she could walk freely. Praise God. Healed in her body. Wonderful. Pastor, wonderful. this is Gemma from Brazil. From Brazil? Yes, she's writing for her daughter who is 10 years old. So the daughter has been suffering from epilepsy since 2 years. Yes. Since she was 2 years old. That's for 8 years. And always had these seizures. But Pastor said as you prayed, this was yesterday, when you and Pastor Benny prayed yesterday, he said she stopped, she got healed. She's not taking medication since then, and she is normal. She's playing normal. Like every normal child. Wonderful, wonderful. Pastor, this is from India. Yes. This lady had an accident. It was so bad, she hit her jaw. She fractured her jaw on the flyover. Her upper teeth went into her nostrils. Wow. She said, and she had 24 stitches. As she participated, while you said the man of God prayed for those who damaged their bodies because of accidents. That was yesterday? Yes, sir. Specifically broken bones. Said the power of God came upon her,
and her crushed bones came back. The numbness was gone. Praise God. Everything went. She got Praise healed God. completely. Praise God. Wonderful. 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 Yes, please. Pastor, we've got Nicole from South Africa. She's healed of breast cancer. Nicole said that she was diagnosed with a cancerous lump in her right breast that caused her physical pain and emotional distress. Praise As God. you were ministering, she could feel this, Pastor. The lump started to shrink while you were Praise ministering God. to her. Praise God. Nicole is now healed and free from pain. Wonderful. Pastor, yesterday on the screen, you prayed for Tabitha from Poland. She had Yes. been bleeding non-stop for several months. She said the bleeding has stopped and she's okay. Glory be to God. Hallelujah. Pastor, so Wonderful. many mortal condition miracles. Yes. Now, this is from the United States, Philip, and it says he had a stroke in February 2021 and could not walk. He then underwent surgery and was in rehabilitation, after which he started to walk with the help of a cane. He participated in the Healing Streams live healing services, and while worshiping, he threw away the cane and started walking freely. Wonderful. Pastor, this is from Cuba. Several months ago, this lady said she had severe spots on her skin, and then she had pains on her chest. She heard news about the healing streams and participated. During the program, as you ministered, she vomited and fell under the power. When she got up, the spots got cleared immediately, completely, Praise disappeared, God. and all Praise the pain God. had gone. Praise God. Wonderful. This is from Switzerland. Simon is 87 years old. 87. Yes, sir. He had severe back pain for 20 years. And he said he couldn't turn his side without terrible pain. He says once the program started, sir, he called it the healing center manager, said to them, it's your time. Just re-echoing what we said earlier on here. It's your time at the beginning of the program. Pastor, he is healed. He cannot bend, Praise turn God. from side to side without any Praise pain. God. Pastor, a 7-year-old boy from Switzerland. Very interesting because Reverend mentioned an 87-year-old. This little boy is 7 years old and he was not developing normally. He couldn't speak. The mother said he couldn't speak. But you prayed for children yesterday and the mother said his mouth opened up and he began to speak normally. Wow. Praise Pastor, God. I have 2 testimonies from one healing center in Canada. And one is from Charity. Charity is 44 years old and she had a stroke since 2016, sir. And then she had a scar in her brain because of that stroke. Always in stress and having seizures. But Pastor, she got healed yesterday, no pain, and then she couldn't talk well. Praise But she God. got healed. But Pastor, the second one, and this is 72-year-old Hazel, the same healing center. Hazel had diabetes for 14 years and bad cholesterol for 9 years. It says for many years she couldn't even dress to go to church because of this condition. But yesterday, Pastor, this happened yesterday. Praise She God. got healed, every pain gone. Praise God. Wonderful. Pastor, this is Gabriel from Gambia, sir. from He's 55 years old. He was deaf in his left ear for 48 years. He could not hear He's 55. And for 48 years, He was deaf in his deaf left in his ear. left ear. Wow. He said when you ministered and said, do what you could not do before, he closed his right ear and discovered he could hear from the left ear that was deaf. Praise Pastor, God. this is Wendy from Wonderful. Australia. Yes. The doctors told her her lungs were not functioning. As she went to the hospital, she was having breathing difficulties. And so she was breathless and became wheelchair bound. For 4 years, she came into the healing center. As you ministered, as you gave the word, the power of God came upon her. And she got up from the wheelchair and started walking for the first time in 4 years. That's wonderful. Pastor, this Pastor is from That's wonderful. Trinidad and Tobago. Trinidad and Yes, Tobago. Pastor. 49-year-old Damara had worn glasses all his life. He had short sight. But during the testimony segment, he was listening to the testimony of somebody whose eyes began to see. So he decided to connect his faith. He took off his glasses and started seeing for the first time. Pastor, this Praise is from God. Suriname. From Suriname. Yes. And
is from Icon, who had knee problem. He couldn't bend his knees because of the pains. Today, as he was watching the healing streams, he discovered that the pain in his knee was gone. He could bend his knee freely without feeling pains anymore. Amazing. I have something special for you. Can I have the testifiers? Something special for you. Oh, thank you, Lord. Give me sound on the other microphone, please. Medley 3. Medley 3.
And now, we're going to pray for your families as I told you. Pastor Benny will come forward. We'll pray together for your families. Right now, I told you to tell your family members. We're going to pray for them today. Your whole family. Amazing things will happen in your family. God loves families. God loves families. He does. He does. Thank you, Lord. Now, remember, 31st of October, Thursday the 31st of October, Pastor Benny Hinn will be leading a special prayer program for the United States. And he'll be doing that in the United States of America. So get ready to join on that day. Especially all of you in the U.S., this is important. You know the peculiar situation for the U.S. And so make sure that you participate in this 31st of October. And we'd like you to come if you can. If you live in the United States or in Canada or close by, you can come and be a part of it. We start at 2 p.m. on the 31st, and we go right through 6 p.m. We may even go a little over, but we really need to pray this time for our country, the elections coming up. A lot of pastors are coming. If you're a pastor, you're in the area, please come. Dear Marie's been working with pastors and Pastor Jose. But again, you sweet people who are here and you throughout the world, if you want to come, you are welcome. Praise God. Praise God. And then remember, December 2nd, is a special reach out word with Rhapsody of Realities. The whole world will get it. We're covering the whole world with Rhapsody of Realities from December 2nd. And we'll do it for the whole month. Our world will never be the same. Never be the same. We're using all the various categories of Rhapsody of Realities, the various platforms of Rhapsody of Realities, and it's going to be a wonder. It's going to be a wonder. So get ready for it. And then December 11th to 13th will be the next Your Love World specials. All right? That one seems a bit far, right? Okay, because we got lots of programs in November. But now we're going to pray. Now, the Global Day of Prayer this time is special. Think about it. The Global Day of Prayer, our next Global Day of Prayer, is Saturday, November 30th. It's supposed to be first when we get into December. But the first week of December is like inside, lots of things. So Saturday, 30th of November into 1st of December. It's the Global Day of Prayer. Saturday and Sunday. And you know that Sunday will also be our normal fasting and praying and what? Communion service. And the next day we're reaching out the whole world. So that's going to be glorious. Going to be glorious. The day after that outreach is your birthday. Please don't remind me. Don't remind me. When you're 71, you don't want to be reminded. Glory be to your God. birthday's on the 7th, and you're still young. Glory be to God. We're going to pray for your families right now. Pastor Benny, let me thank you very specially. I loved it. I really loved it.
I'm so glad that you're here. I don't think most people understand that they are actually living in prophecy. See, what you saw this weekend was what God already said will happen years ago. I can't tell you all that story tonight, but you were living in this moment in God's own prophetic timeline. Amen. So I really want to thank you for the impact that you have made in our lives, in my life, and for all of us. And I was just so happy to have you at the Healing Streams. Apart from the prophetic part of it, he was the one that actually got me doing the Healing Streams, I'll tell you. Yes, because during the 2020 saga, the debacle, COVID debacle, so I got on their case. You know those people. I got on their case, and I really wanted to make sure I stayed focused dealing with it until we got rid of COVID. And one day he called me because I had not been doing the healing school. I had suspended the healing school. So he said to me, why don't you do this online? I said, I'm not really ready for it. I said, because I've got something I want to really address first. So he said, but you can do this. I said, okay. So I called Pastor Diola, who's the director of the healing school. Yeah. So I said to her, here's what you do. You go ahead and do it. I have matters to settle. Yeah, because we got to get our schools back. We got to get our streets back. Got to get our cities back. And I was focused on that. So she started the Healing Streams with Reverend Tom. In fact, they started it. So they did the first one. And then, how many people attended the first one? It was about 200 million people. I was stunned. I was surprised. I said, 200 million. Remember, we had just come from doing something with a whole lot of people, 3 billion when we did the Global Day of Prayer. 3 billion people around the world, Pastor Benny and I. 3 billion people. So when they started the Healing Streams, I wasn't a part of it. I just let them do it. So they did the first one, 200 million people. I was amazed. Then they did the second one, 1.5 billion people. So when they did the second one and we saw 1.5 billion people, I said, what in the world? The world was hungry. So I joined them in the third one. And by then I called Pastor Betty. I said, I'm ready now. So, but he was sharing with me, not just because something was nice. It was the Spirit of God. You know, you don't do such things except by the Holy Spirit. It was because that was the Holy Spirit speaking. And so, went ahead doing what God asked us to do. And I wanted him to see what was going on. Healing Streams, the biggest global crusade in the world. There's nothing like it. So billions of people all over the world, every nation under heaven. I'm glad I came. Thank you, sir. And I can tell you, honestly, I sensed the Lord so powerfully here. And I was telling Pastor Chris the first night, I actually had a vision of the Lord here on the platform, and I was quite shaken by it. And, you know, in the crusades that I held and still hold, you know, I like to worship first and so on and preach. So when he told me that
he prays for the people first, you know, I'm thinking, well, I don't know if I can do that because I like to worship a lot, you know. But then when we came out, as the Lord just took over in such a powerful way, and I sensed His wonderful presence, and I had a vision of the Lord here, and just, you know, I was like right in. You know, I think you can tell we're really close. And he got me this suit. I'll tell you what happened. He said, I want you to wear your white suit. I said, well, my suits are old, and I don't have time to get one because it takes time to get them fixed up. He said, I'll get them. And I had no idea what they would look like. So I called him on the phone. I said, well, this was like a few days before. I said, if you don't have those suits, I may have to borrow one of your robes. That nice golden yellow robe you wear. Can you imagine me with a robe? My goodness. So when I came here on, well, the first night, he came, or one of these people came with the suitcase, and Pastor Chris was there. And when I opened when we opened the suitcase, most beautiful suits, and they fit on me real nice. And I said, well, you know, I'm going to Uganda in January for a big crusade, so I'm going to take them with me. So finally I have suits I can wear, because all the ones are kind of ancient. Thank you, sir. Yeah. So we need to pray now for, yes, sir, for the families. I love this man a lot. And listen. I love you, sir. Are you going to behave? You need to pray for him. Because, look, you know, I have been in ministry. It'll be 50 years this year for me. And in fact, this December 7th is 50 years. I can't believe it. And in 50 years, I've never met anyone like him. No, I'm serious. I've never met anyone like him. He's the most loving and generous man I've ever met. That's just a fact. It really is a fact. And he's like full of love. That's all it is. It's full of love. And he loves the Lord so much. And you see it. And by the way, is there any way for the prayer meeting, the choir in Houston can do that Holy Lamb of God song? That was powerful. I'm telling you, I was like holding back the tears. That was powerful. You sang 2 songs tonight. I want them to sing over there. Holy Lamb of God. And there was another one. I just can't remember the name. But it was so powerful. And the one on the Holy Spirit. Oh, dear goodness. Last night. So if someone can help me remember those songs, maybe then the choir can do that in Houston. All right. But just one more thing. I know he doesn't like me saying these things about him. But he's a man of love. And you know, we as pastors and ministers, not everyone likes us, you know. But that's just, it just comes with it. It just comes with it. So when they say all manner of evil against you, rejoice, you know. But I've gotten to know Pastor Chris, I think, better than most people, truly. And we met in 2016. And since then, when I got on my knees to pray with him, I was in California, you were in Lagos. And on our knees, he was crying on the phone. And I was crying in California on my knees, and I could hear him crying on the phone. The Lord was so with us as we prayed. And every time we prayed together, it's just the same thing. This man loves Jesus with all of his heart. That's it. And that's what makes him
so special to all of us. So how many promise to pray for him and his family, Sharon and Charlene, and the beautiful two grandchildren? I just saw the picture of the newest grandbaby. And Phil. Yeah, Philip showed me the picture. You're a blessed man. Thank you, sir. Now next, Philip, you have to work on a boy now. You have to pray. You pray. The way to really do it is get on your knees with your wife and ask God for a boy. So you've had two girls now, but you need to get a son now. And so we want to see Pastor Chris with a grandson. And the people said, amen. So you just want me to pray for the families? Yes, we're going to pray for the families. But pray for what? Like for just God to bless them? Yes. All right. And the difficulties that many go through, the power of the Holy Spirit will guide them, Good. protect them, prosper them in these challenging times that many have around the world. Well, let's lift our hands and let's receive and let's believe. Father, wonderful Heavenly Father, oh, thank you for being our Father. We come in Jesus' wonderful name, the loveliest name in heaven and earth, your Son. And Lord, we pray for every family, the challenges they face, the troubles they have, the problems that come so often when we're not expecting them to come. The attacks, not only of the enemy, but of individuals that don't know our hearts. The pain we all feel when we're under attack. But you said to us, all is well. That Shunammite woman, when her son was dead, said, all is well. Her faith was strong in you. Oh, blessed Jesus, give us this wonderful faith in our life daily, that we might walk with you in strength, confidence, and peace, knowing all is well with you. All is well between us. Peace between you and us, Lord, through faith. Now, blessed Father, in Jesus' name I pray, every family facing some difficulty. Lord, you said the righteous cry and the Lord heareth and delivers them out of all their troubles. Not just some, all their troubles. You're the Lord who hears and answers prayer. You're the Lord who hears and knows our hearts. You know the needs in our hearts before we even mention them to you. You said before they call, I'll answer. Now, Lord, we come to you today and we ask you that every cry will be heard, every prayer will be answered, every need will be met. And Lord, we pray for the salvation of every loved one. Oh, people, lift your hands and agree with me. Every son, every daughter, every brother, every sister, every family member who is not saved will be saved. In the name of Jesus. We pray that you'll drive disease out of our homes, out of our families. There will be no plague in our home. There will be no disease in our home. In the mighty name of Jesus, the plague will not touch our families. No future plague, no future pestilence will ever touch any one of us. Thank you, Lord, for the blood. Thank you for the work of the cross. We give you all the praise, all the glory. And Lord, we pray and we believe that 2025 will be the most glorious year we've ever known. The most glorious year we've ever known, we've ever had.
we've ever experienced, that our children and our loved ones and our grandchildren will be blessed by you, prosperous and healthy in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray for mom and dads today whose children are on drugs or they're bound by some alcohol or addiction. Lord, let 2025 be the year of freedom for their families from addictions in the name of Jesus. Thank you, Lord. No more alcohol, no more drugs, no more filth in their life, in Jesus' mighty and glorious name. And Lord, we pray Satan's plan will be destroyed, and only your plan will be established in every family, in every home, in every life, in Jesus' mighty name. Now, I'm going to tell you something. I believe some people, without knowing it, have made a contract with the devil. It's time we break it in Jesus' name. Lift your hands. Father, we break that contract. Lord, we break. Look, maybe some family members have made a contract with the devil and you don't even know about it. Maybe you don't know about it. So let's believe God that every contract with the enemy shall be broken this coming year in Jesus' name. All right, lift your hands and voices and say, Father, in Jesus' name, we the church break every contract our families or loved ones made with the devil. We break it now. We destroy it now in the name of Jesus. And we declare our children and grandchildren belong to you. They are yours. They are yours. They are yours now and forever. Amen. Amen. And amen. Oh, hallelujah. Right now, call the name of those members of your family. They're your children, your grandchildren, or you're calling your siblings, or calling your parents. Just call their names to the Lord right now. Call their names, like I would say, Sharon, Ari, Lily, Shalene, Daisman, Philip. Lord Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Call their names and give God thanks for them. Call their names. Call their names. Call their names. Call their names. Call their names before the Lord. Call their names. Call their names. Call their names. God is blessing them right now. Call their names before the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. 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 Glory be to God. Amen. I thank God for you. Now we're going to do our closing song. Make sure to give an offering to the Lord. Use the details we have on the screen. Honor Him with your offerings and your seeds of faith. It's so important that you do that in the house of God. And while you're doing this, many thanks to all our translators
Thank you so much for your amazing work. And thanks to all the ministers of the gospel who helped us with this healing streams this October. Thank you for reaching out to so many. Now another part of the work begins, and that is the follow-up, to make sure that all the souls that we have brought in remain in the Lord. I pray the Lord will bless you immensely and bless your ministry. All you ministers of the gospel working with us, thank you for your partnership. Thank you for your love. Thank you so much. The Lord increases grace on your life more and more. In Jesus' name. Amen. Thanks to our amazing staff and all the work they did. You know, this is the last healing streams for 2024. Can you just call the names of our special ministerial guests? Of course, I know they came out earlier on, but it's good for us to recognize them. Especially. Thank you, sir. Yes, please. Bishop Clarence McClendon. Bishop Kay. Kai Dawar. Bishop Kai Wales. from Wales. Yes, sir. Yes. Bishop Clarence from the United States, of course. He doesn't need any introduction in this place, but, you know, he's known around the world. Pastor Razvan from Romania. Bishop Thomas Raki, Hungary. Pastor Sandra Osorio, USA, with a group from Cuba and Nicaragua. Pastor Maria Pronico, Russia. Apostle Maria Evans, United States. Minister Omid, Iran. And Pastor Bolaji. Apostle Maria, I didn't know Apostle Maria was here. Where's? There you are. Oh, thank you. You're amazing. Thank you. Pastor Cornelius, Malawi. Apostle Geoffrey Okeni, Uganda. Evangelist Pachaluzo from Congo, and another from Togo. Apostle Abigail Mordi, United States. Pastor Prince Ahensa, Ghana. Pastor Tuloma, Fiji. Reverend Emeka Eze, Nigeria. Apostle Blessing, Uwachi, United States of America. Apostle Dan Daniels, United Kingdom. Apostle Dan Daniels. Oh, where is Apostle Dan Daniels? Oh, there he is. Thank you. Thank you. I wanted to be sure he wasn't calling Pastor Dan. Pastor Abraham Santos, India. Pastor Daniel Begana, United States. Pastor Jean Fidel, Gabon. Pastor James Kayinda Mulumbe, Mozambique. Pastor Robert Sesanga, Uganda. Oh, I didn't know Pastor Robert was here. Pastor Christophe Josue, Benin Republic. Bishop Angok Lual, South Sudan. Pastor Regan Tamzi, Canada. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you all so much. Thank you for coming. And Escada Spring from Switzerland. Tony Rota, United States of America. Wonderful, wonderful. Thank you all so much. Thank you so much for coming. It's a lot of hours to fly to this place. But I can tell you that the blessings that have come into your life this weekend is a lot, and very special too. And when you get back to your station, you will start experiencing some new things in your life that you'll be so glad about. You'll be so happy that you came. Can we stand on our feet? We're going to do medley 10. Now, some of these songs are new to many of you. You don't know them, but we always have the lyrics on the screen, and they're designed to praise God. They're designed
for us to praise the Lord. So try your best to sing them the best way you can and give God praise. Thank you all very much. The Lord bless you. Your offering while we're doing this. Use those details.